ordinary knowledge in application domain. Who will help you to grow in life. I think that is what you should look for when you spend your time remaining next 4 years of your life in this college. And I would like to tell you that's a very important time in your career to make decisions, to make choices in life where you want to be. So I thought that I will take some time to explain to you from my life experience and some of the wisdom possibly after many years of life in space department and in public life. I believe that I have a little bit of wisdom which I can share with you. So that is something which is important. Possibly you may listen, you may hear, you may forget. I think you will observe at least a few points possibly which will help you to grow in life. I think what is important, as I mentioned in the beginning, is the circumstances, the surroundings, the environment has changed dramatically over the years. I think what you are put in life in current engineering domain is something very different than what I went through. We had different branches at that time. Even now there are branches. I think all of you are admitted to different branches: mechanical engineering, chemical engineering, civil engineering, electrical and others, computer science, and many other branches today. The branches were very compartmental, very distinct, having identities, and that you don't go beyond that. I think there was a culture at that point in time. I think slowly, I think this is also waning out. And this, though they are still getting admitted to college in those branches, but the understanding of interdisciplinary studies and the need to learn things beyond your primary expertise becomes very evident and important. I will explain it a little later, and doesn't mean that you need to immediately learn something else, but then you need to keep an eye open while you become an engineer. I think all of you know that you are going to be engineers, but you are only now dreaming to become engineers. You are just made your first step. I still remember my earlier professor who passed away, Dr. Gopalakrishnan, who was there in TKM College of Engineering. When we were in first year, he told us, so you are only just dreaming, just you are thinking to become engineers. So I just borrow his words and then tell you that you are only thinking to become engineers, and you are here to go through that journey. And when you go through the journey, you will understand that what you are going to be at the end of it. At the end of this course, you are going to become people who are going to be creators. I think that is very important. Not just some subject experts. No, somebody who got a degree. I think you are going to be creators of things, and you are going to be managers of doing that creation sometimes. And you are also going to be innovators. Innovators means that you will look at what is already there, make incremental improvements and make it better in terms of performance, in terms of quality, in terms of cost, many other aspects. And you will also create enterprises. That means you have an ability to build, you will definitely have an ability to build large businesses, large institutions, systems. I think that's what engineers are meant to be. And also you will also influence society in many ways. I think that's what you are going to be, and that is going to be your destiny. I think you need to understand that within your mind and then prepare yourself to become engineer. But when you become engineer, I think you also need to understand the future is much faster than you imagine. It is coming to you much faster than the future used to come to us when we were in those years. 40 years back, the future was a little far away, but the future to you is much closer. It implies that prepare to take on the world, always ready. And what is that always being ready means? Because in a linear fashion, and that was all happening in a local environment. It was not a global changes. Our syllabus remains static for many years. For example, I graduated in mechanical engineering, and that mechanical engineering courses was almost the same for maybe tens of years. Maybe a little bit of things were added. But today you understand the technology growth is phenomenal and it's changing exponentially. The word exponential may not be exactly correct, but I think you can understand exponential is a terminology used to describe the rate of change in a different way. It's much faster. I think to that extent you can take that word. Mathematically it is different.
But then exponential changes are happening where things are changing so dramatically and so fast. And what are those changes which is happening around you? I think internet has changed everything. And when I joined, there was computers, but then it was not very clear that internet is going to happen. So from that age, today, the information age has already crossed age of AI, which is being discussed everywhere. I think many of you will be already familiar with this. But what is happening around you is one important aspect, which is called demonetization. I think you have understood how digital technologies are happening, in which there is another important thing happening is called democratization. Earlier, the technologies were not accessible to people. I think now technologies are accessible to everyone, to learn new things, to understand, to become expert. I think it is not within the purview of a certain limited number of people, but it is accessible to everyone who wishes to learn things. I think this is the biggest change that the students of the next years are going to really get an advantage. Why I tell this, today you will come to classes, you would have gone through some schools, and then you would have learned how teachers teach you. I think that is not the culture of engineering institution. It should not be also, in my opinion. We are not to be taught, though still there will be some teaching that will happen in the college. But then what you are supposed to be is to learn things yourself. I think this culture has to come into professional education, because you have been prepared to become learners, because the teachers are maybe a little not as prepared as you sometimes. I think this is a huge change that is happening. When you come to class, you have an ability to now to prepare and come to the class. Whereas teachers used to teach from your syllabus, but you can also prepare far beyond the syllabus if you're really keen to learn things. So this is a huge change which was not available to us. So when we were in college, we had only the textbooks, and the textbooks had to be read and understood before you come to the class. Very difficult. But today you can listen to talks, you can listen to videos, you can see animations, you can prepare well, you can go through tutorials like many teachers that you will provide online, and come to the class to learn the subject. It's a very huge advantage of who are desirous of learning. I think this is called democratization. That means you have an access to knowledge which is far our generation had, and all these are driven by what is called computers. The chips are becoming faster and faster and faster. The compute power is growing tremendously. That's why artificial intelligence is being talked about today. Just because there is a huge amount of compute power, because of that you can actually create AI tools. Though AI was existing tens of years back in various forms, in various styles, but then all of a sudden AI came to your midst because of this reason, because the compute power is now accessible and available for a lot of people to do such things on their own. But then what is also going to happen is the technology domain is going to impact the whole of your lifestyle. For example, power, energy. I think this is going to be plenty. The access to energy is becoming very important for us engineers. I think all of you are going to use energy for everything. I think how it is going to transform your work in any domain is going to be understood when you go through the courses. Similarly, the domains like the mobility, I think this is also changing dramatically. Even healthcare, is also becoming tech-driven. I think earlier, the gap between even medical sciences and engineering was very distinct and different. They were all biology people. I think they are no longer biology students. They are also learning a lot of technologies, and engineers are going to decide how technology is going to become part of all of that process of medical education. So healthcare, the engineering knowledge in healthcare is becoming very, very clear and important. Even genomics, the equipments meant for diagnostic tools, robotics, I think all are becoming very, very critical in medical science as well. You also will see that all of us are connected. Earlier, the connection was only between computers. Computers have expanded beyond that connection and now gone to devices. Everything that you see around, your bulbs, your switches, your televisions, your fridges, your cars, your agricultural fields, your drones, everything get connected to a huge lot of interconnected web of things. And this produces a huge amount of data that goes into the system, and that powers the AI revolution. I think this is something which you have all understood, and I am very sure that you will have a sense of it, all of this. But then equally important is the technology is also changing our life. The biotechnology,
the ability to understand technology, go into it. I can again tell you that biotechnology is again data driven now. I think the medical science is now going to be data driven. Because of the compute capability, simulation capability, you are talking about longevity, of which is significantly going to impact the human life, how people are going to live long years. So essentially, I want to tell you the technologies in this domain are going to be very, very different in the coming years. Not talking about any specific domain, chemical, mechanical, electrical, no. It is pan, department or pan tech domains. For example, you look at the medical technology, it's going to be very, very significant in the days to come, and how you are going to contribute, be it mechanical engineers, be it chemical engineers, be it electrical engineers, you have a role to play even in that domain. Look at the virtual compute and virtual simulation tools that are going to come, because all of that you are going to see in virtual. For example, if you do an engineering process, you can actually visualize it much better even before it's actually produced. Any designs that can be virtually imagined, virtually simulated, virtually trained. Similarly, that is something called spatial computing. I think you can do that in an environment which you will actually interact with it and then understand it. And similarly, you will also see the electrical mobility. I think you have seen cars. Slowly, you are going to see aircrafts. Now you talk about drones, but then drones are slowly going to graduate to electrical aircrafts, which are already flying. And those technologies are going to be very, very important. How you can short haul travel will happen, because it is cities are getting congested, and you need to have mobility which will allow you to travel across. Recently, I attended a conference where National Aerospace Laboratory was spearheading an activity called regulation of such travel. When people travel from one rooftop to another, I think how you regulate like aircraft travel in the city. So traffic management in such domain, already training and preparation of regulation and rules have started happening. So it indicates this is already a reality. We'll also see quantum sensing, which is again another interesting domain which will have a ability to predict natural disasters, even to predict human behavior, sensor integration into human body and things like that, which is really going to change the way human being understand physical processes and then get experiential learning, which is really going to be, and companies like Neuralink are working on such technologies. Similarly, energy area, there is something called green revolution happening everywhere. People want to be green because you want to preserve this world and then go green. Like that, you want to get rid of the fossil fuels and you want to move into green hydrogen, for example, which is very important for mobility. So how our IC engines will move to hydrogen-based engines, and how you can safely and effectively produce hydrogen at low cost and then power our entire mobility sector through hydrogen. It's going to be a huge engineering challenge everywhere. Similarly, medical, again, I want to tell you, human genome synthesis is again another important domain. So why I tell all of this you are not going to be limited to what you are going to learn here. You are in some companies, you are going to work in domains and businesses which will drive some of these activities. My domain, which is space, I think all of you know the space is also going through a huge transformation in the last 5-6 years, and coming days it's going to be more exciting. Traveling to Mars and other planets, sometimes establishing colonies, looking at how to bring minerals and systems from outer planets, understanding deep the space, our origin, looking at exosolar planets. I think the excitement is really high there, and the challenges of engineering is also huge there. So now look at you then. When all of this are happening around you, what is important is who are you and how you are preparing to come to this era and whether you are ready for it. This is a huge question. And in an engineering college, when you come in and then dreaming to become an engineer, I think you should prepare for it. I think this is not a time that you can ignore all of this, but you should definitely enjoy your life in a college. I have no doubt about it. But then make your time best to be a certain class. I think this is something which I want to tell you. For example, you should be self-driven. I think this is very important for you. I told you that you should learn things even before your teacher teaches you. I think this is a quality which is needed. I think you should prepare, look at the syllabus, you look at what you or rather good grades. I think that grades are also
need not be that good like yesteryears. When I was a student there was a need to remain topper. I think the topper, understanding of the topper is also changing. It's no longer limited to your grades. It is something far beyond grades now. I think that is very, very important. I will explain that a little later. But then to remain a self-learning student, it's very, very important in the coming days, because after you graduate, you need to learn it yourself. There is not going to be a course that you will undertake after that. To survive in industry, to remain top in demand, needs self-learning. I think this is something that you need to learn here. Similarly, you have to be aware of technology. I have seen students who have graduated from top marks, but they are not in the advanced technologies. Even to use some of the softwares, applications, mobiles, some of them are not skilled. I think that is not possible, acceptable today. You need to be skilled in domains, not just playing games or playing some small things in mobile phones, but be doing far greater things. For example, you need to understand softwares. See, even any domain people that I think simulation software, technology softwares related to your domain, you should be reasonably an expert. For example, softwares like MATLAB, CAD/CAM tools, finite element tools, flow analysis methods, thermal analysis tools. There are plenty available online. You can go through the course and prepare yourself to understand these codes, softwares, applications. When you graduate, I think you should be a reasonably an expert in some of them. Because the companies are also encouraging this learning now, providing such free services to universities. I believe TKM College also will have some of this. I think you should pay attention to this, even if it is not offered as a regular course. You should spend time to to learn it and to become skilled. And I will tell you how you will use it a little later. Similarly, you should also develop through internal processes, critical thinking. Just not learning, asking questions becomes important. I want to tell you that after my talk, I want you to ask questions. I told your principal, I think you should ask questions on what I spoke related to that. Similarly, you should also have good emotional intelligence. I think this is important, because nowadays I have seen students in top institutions like IITs are under tremendous pressure. I think they go through emotional strains and find their life to become threatened. I think these are situations happening in some colleges, some institutions, but it should not happen to you at TKM. I am very sure about it. For that, you need to look at your life, what your purpose, small problems and issues that will happen in life in this younger age of life. Doesn't really matter. I think you should learn how to go through this through the help of your friends, create some good friendship to support you under difficulties. I think all of your life may not be going through that easily, I understand. But I think in addition to the pressures that you are going to have in classes, examinations, I think you should also learn how to lead a happy life inside. Similarly, times are changing. I think you need to understand that you need to become very really adaptable. You learn subjects sometimes you don't like, but it becomes mandatory for you to go through that. A system or a structure demands you to go through certain courses, even if you don't like it. I think you should pay attention to that aspect and then learn things. I think life is not always for only that you like. Something you don't like also you need to go through. I think this is something you should understand and then adopt to it. Also develop an ethical and very responsible behavior. I think this is important. The businesses and industries outside look at this quality for people to have responsibility, truthful to what you do, not to cook up things. Even in preparing a journal paper, I think nowadays a lot of comments are happening. People are actually not doing research. They are cooking up things. Like doing project work. You should do it for building your capability you are doing. Never ever resort to such attitudes. Similarly, you should be an action-oriented person. You should participate in activities in the college to contribute to what is happening there. Now, I want to tell you very important things, because first year you may not understand all of this, but then while you go through this course, you should develop a good CV for yourself, your own biodata, what you are. You should be able to present to your potential employers in the future. So developing a CV becomes important. So each of you, after your school days, you come back here and you have joined the college. I think all of you will have something to write about yourself. What you are, what are your skills. Sometimes you may have a good knowledge already in programming. Somebody will have a good knowledge in sometimes music, arts. You would have done organizing part. Sometimes you would have participated in social activities. Write down that your contributions till now, and develop your CV from now on till the end of your program, end of your course. But you should have some material. You should have some stuff. What are those stuff?
you should go through courses beyond the engineering curriculum course that you undertake now. I think there are enough opportunity to give online courses at NPTEL. You can also publish some of your work as like projects and problems that you solved in GitHub and other README files you can put there. Go through that, which is online presence you can create through social media activities. You should also develop skills in coding, CAD and other domains which you can describe in the CV so that it helps you later years. You will also take up some assignments in college, participate in various activities in college and write it as your contribution. That should alone be the CV. It should contain technical, non-technical, social activities, team activities, individual skills. What is unique to you? All this should appear in your CV. Developing a good CV is very, very important activity because employers look at it, how you have written it, how you have prepared it. There are professional help available. Even AI tools are available to do that. Possibly you should do that and learn it and do some good AI development. Here again, I want to tell you, this should have stuff there. For that you should do some extra courses. Today, the National Educational Program provides you to do such things. I think possibly more things will happen in the coming days, but it is good to do some courses which are available, accessible today to do that. Another important point about students is that you should have a ability to communicate. Whatever you are, even if you have a good student, if you don't prepare well and then present your case to somebody, I think nobody will take note of you. I think I have learned it in my organization. When I went to ISRO and when assignments are given to me, I think I need to make some solutions to it and present to very senior people. They will ask you a lot of questions. You will have to present slides. At that time, PowerPoint was not there. We will have to prepare transparency, slides and project. I think you have to make good sketches, drawings, explain it in good language. These skills are acquired during college days. Communication skills. Without communication, it is difficult. It's not just like a talk which you give, but then communicate through good writing, good presentation, good technical document preparation. I think this becomes important. So you must learn PowerPoints. I think possibly PowerPoint is one of the important tool for you. Everybody should have good skill to prepare, not colorful things, but things that attracts, things that convey. How to do that? I think this. You should also know how to write a good document, a plan, a project, how to write down a project report, even if it is 2-page, how to do a cost estimate. I remember when I was in TKM, I was assigned a project to do a fountain for my silver jubilee. And my professor asked me, Professor Albin asked me to make a drawing and come back. I made a simple paper drawing sketch and went to him. He fired me left and right. He told me what engineer you are. And this is a way to make a project. That day I learned a lesson, how to prepare a good engineering drawing, how to prepare the cost estimate, how to make the material schedule, and how to buy what all items. And the money was given to me by the management to build all of that. And that project taught me how to build small projects in college, but doesn't matter. But you learn a lot of things in TKM. I think the TKM has a heritage and a history of helping people who have an enterprising mind. Make use of it. I think that's very, very important. And I learned how to write a project report in that. And I later in life, when in ISRO, I had the fortune to write a 2,500 project report for the rocket called LVM-3. And I wrote that with its cost estimate, and we were able to complete the project in maybe a little time overrun, but without any cost overrun. I can tell you that. So the small training that you get in college matters in later years of life. Another important aspect which I want to tell you, the college is not building you to become engineers who are going to be some workers in some companies. You are all going to be the creators. I told you, many of you need to have an ability and attitude for entrepreneurship. That means how to run businesses. Of course, I not be an entrepreneur myself, so I can't preach you how to become an entrepreneur. But I was working in an organization, but I am now curating and helping entrepreneurs to come up, startups, businesses who want to grow in this sector. So for that, you need to understand many more things than what is engineering. For important aspect is collaboration, how to bring people together to do things. Able to understand that alone you cannot do anything. Actually, if you want friends to work together for a common cause, to build something you need friends across domains. Sometimes your friends will be from another engineering branch.
Somebody will be from finance, somebody will be from an art and design ideas. When you all come together and work on it, you can create something wonderful. Somebody will help you to bring finance, money. I think you need to have sense of it. I want to tell you, engineers must have a good sense of money. How finances happen, how money is spent, how it is to be processed, how do you source funding for creating a startup. I think all of this you should understand and study. If it is not available there, it's not just accountancy and other things, but it is far beyond that. Today the financial sector is very, very vibrant. For example, if you want to create a small company, how do you really get funding from venture funds, capitalists? How do you really source money across various funding capability available? How do you create a company itself? I think this is something you should learn. I think when the coming days, I think many of you, I am very sure about, not going to be just employees, but then you will also create new businesses. Because I am seeing young people across the country where I go around and then help young people to work on their companies, not in space, but other domains as well. So I am seeing that energy and enthusiasm. I think some of you will definitely choose such path, and I want to congratulate you in advance for taking such actions in the future. So create a literacy of finance. I think it's important for all engineers to do that. So I think I have covered most of the things that I wanted to convey to you. Because if you talk too much, I think you will also forget. I think I know that the point is that when you give a speech, at the end of the speech, I think all of you will forget most of the things which is told. Possibly only a few, maybe 10% only remain in your mind. And by tomorrow, you would have also forgotten the rest of the 10%, and what will remain is only 1%. And this is somebody has told, but I am very sure about that. You will have much more things retained today. Because for you I spoke, it's not for me I gave this talk. I talked for you because you are going to decide your future. I think how much of you absorb and internalize becomes your strength. So maybe I will request you to revise what I spoke some time back and possibly make a note of it in your own mind, if not on the paper. I think that will help you to grow. And I want to wish you all the very best today. I think the first step that you have taken to get into this great gates of the college, which has its unique nature, unique history of building people in last so many years, and very, very supportive management and very enterprising young faculty there. I think this is a great benefit, and there is a reputation for the college. And I'm very sure wherever I go, I think we spoke about TKM, speak about TKM very well. I think there is a lot of alumni across. Recently, I had the opportunity to see many of them in occupying high positions. So it's not just that positions that matters. I think how good people have been able to be built out of that place. Engineers, managers, decision makers, influencers. I think you are going to be one someday. All the very best and congratulations once again. And I want to tell you that I would like to give some time for you to ask questions. Anyone else further going to speak. Thank you so much. All the very best. Sir, Chairman has joined online. Good morning, sir. Good morning. I am happy to see you. I am able to see your face. You are traveling, I believe. Yes, sir. Harun sir, the mic is mute Okay, in your okay. side. Yeah. Yeah, it's open now. It's open. Okay, Yes. thank you. So it's Thank you. nice to have you here. Okay. Thank you, sir. Thank you. I am very happy to see you. Okay, I'll be happy. Thank you. Bye, sir. Okay, I think we will move on to the next step. If there are any questions, please. The SIP team, if you could coordinate to ask questions, it's better. Yes. Hello, very good morning, sir. My name is Srihari Sajan Kumar. I joined the CSE batch. It's more like of a personal question. As you have said, for interdisciplinary courses, I have joined CSE, but I aspire to become an astrophysicist at ISRO.
So is there any chance for me to pursue my astrophysics dream even though I have joined CSE? Yeah, there is no doubt about it. I think you should understand how astrophysics has changed over the years. Now astrophysics is data driven. I think one example I'll tell you, then possibly you will understand. See, when you look at the sky using a telescope, you get images. I think the images are flooded with so much of information. It contains stars, it contains planets, it contains moving objects, it contains background satellites which are moving. And to identify a comet which is coming towards Earth, I'm just telling a simple case. It is extremely difficult because the background is so cluttered. Similarly, when you look at, for example, the James Webb telescope, which goes deeper into the universe, it looks back at 13 billion years back. And when you take a image of the universe, you get pictures of galaxies, etc. To identify this galaxy is a new galaxy, human being cannot do. So what they are now resorting to is, they are taking images and training models, then making them understand how to really distinguish between what is already qualified to become an object and what are new in the whole system. And after that is determined, even to predict its future travel, trajectory, movement, again models are used to predict it. So all of these are serious computer codes, computer algorithms, and which are written to make it understand what it is. So now observers cannot understand which by just looking at with eyes, or even calculations won't work. So it has become very, very computationally intensive. Similarly, the domains like the radio astronomy, where the signals are coming from various objects, for example, black holes and many other objects, the analysis of them is also done through extremely very important computational tools. Even astrodynamics is a very serious computational mechanism. For example, how to travel to Mars. No, I think we have gone to Lagrangian point. For example, a simple thing I'll tell you. In a Aditya mission, we have sent a probe to a Lagrangian point. Even the trajectory from Earth to that point is written by computer scientists only. So they need to find out ways by which the energy is minimized and to minimize the fuel use. So it's not just astrophysicists is not just one domain, because there are people who understand mechanics of flight. There are people who understand computer algorithm. They understand optimization routine, things like that. So there is a huge opportunity. You can take masters in astrophysics, possibly in world-renowned universities and computer science. Well qualified to do that. Okay. Technical glitch of that. Excuse me, sir. Yeah, please go ahead. So there is small technical glitch. Okay. Sir, Could you please able comment that is small technical glitch. Okay. what happened there, SAP team? What happened? You could not hear that. Sir, it's okay. More question is there. Okay, ask the question. Good morning, sir. I'm Vani Nayak from Electronics and Communication branch. So my question is that, did you have a stark clarity of what you had to do after engineering? That is, all the accomplishments that you have achieved and getting into ISRO from the very first year of college? Let me tell you, Vani, that when I was in my final year, I made up my mind I want to join ISRO. This was this was something which I did myself. Though there were no propulsion course offered in college. In fact, my elective I took propulsion. Though it was not offered, I went to some professor and requested him, why don't you take this course as an elective? Because I was so much eager to learn that. So before when I go to ISRO, I will have something I learned about rocket, because there was no course in engineering at that time. Mechanical engineering, there was absolutely no course specific to understand rocket science or space technology. So at least this course, I will have an edge. I believe that when I go for interview or anything. So that year, when such a course was offered, 10 of us from my branch took the final year elective course.
Of course, now our selection to ISRO happened not after passing out. It happened when I was in 7th semester. So they conducted interview and then selected 5 of us from my class. So essentially, I want to tell you that I went to ISRO. I went to space program with a very clear mind. But after joining ISRO, I realized very soon, though in the first year itself, that what I learned in the college is just not enough to do things there. You need to learn many more things. But then what we learned in undergrad B.Tech was sufficient enough to do the initial understanding, how to make a good drawing. Of course, I had the skill to do, how to do a basic calculation, to do design, how to present my case to my seniors. I had some skills, but then I had to learn so many things in the first year itself to do some real engineering designs. So though the work was very exciting, but I realized that you need to prepare, you need to learn many more things. Of course, organization will help you to learn, your people around you to help you to learn, but that is something which was happening at that time, because you had no access to knowledge. Today you can go and check internet to how to do things and then go there and do things much faster. So it's actually happening in ISRO. The young people who are joining today are much more equipped, they are much more well trained, and they are learning things much faster than in my generation. Thank you, sir. Any more questions? Anybody? Yeah, come. Sir, one more question is there. Come here. Warm good morning, sir. I am Anugraha Ashok and I'm a student of chemical engineering. So, first of all, thank you for giving me such an opportunity to express my query. So, my question is that recently I came across a news report stating that the advancement, the possibilities, the probabilities of a satellite telecommunication technology. So, I would like to hear more about it because I'm really keen and interested to learn more about it. And I strongly believe that sir is the most perfect person who could answer to my query. So please. Good. You are a good example of person from a domain which is asking question in another domain. I think it's interesting because you are a chemical engineering student and asking question on communication technology. So I will tell you that you should learn communication technology while you are there, while learning chemical engineering. Communication technology is not a new technology. It's a very quite an old technology because it started at least few hundred years back. The science of communication, electromagnetic communication, and satellites are one of the important element of the communication infrastructure. Today we have stationary orbits which do the television broadcasting. All our DTH services are managed through satellites in geostationary orbits. They are stationary satellites. They stay there forever and look at the ground. From Earth, we send signal up there. It processes and reflects back through an antenna to multiple receiving points. So you can put a ground antenna and receive the signal. So it's simply a reflected signal, or rather we call bent pipe architecture. So another set of communication satellites, what Starlink is now giving. The Starlink satellites are very large numbers. They are in lower orbit, but they move around the Earth very fast. So every satellite completes orbit in 1.5 hours. But typically there are around 5,000 satellites now. So every time you look at the sky, you will be able to see 4 or 5 satellites. And one of the satellite will connect to your dish and it will stream internet. So it's a bidirectional communication. You can send signal up there, satellite will receive. Satellite signal you can receive in the ground also. The geostationary satellite was a one direction. It's called only downlink you can do. Uplink is done by a huge antenna somewhere in some far off place where the uplinking is done. So Starlink has a bi-directional communication infrastructure. So that's why internet is bi-directional. So that is possible for Starlink. So you can now get high throughput communication. In geostation also you can do that, but then what requires is your small dish cannot do that. So you need a bigger dish. So another architecture is now coming, like cell architecture. There is another important thing happening in satellite communication. Cell phones. Cell phones operate like suppose you have a mobile phone, you are connected to one of the tower which they are located, and when you move, it switches from one tower to another tower. The communication seamlessly switches from one tower to another tower. You will not know the switching has actually happened.
So this is called the terrestrial cell architecture. So this is now going to become a satellite-driven architecture, and there will be no tower in the ground, and satellites will give a virtual cell by beaming energy in self-architecture. That means equivalent to a tower, signal will come from the space. And when you go to another domain, region while driving, signal will switch to another patch of the antenna. So this is called the direct-to-device communication architecture, which is coming up now. ISRO is going to launch one of the satellites built by USA soon, in few months. AST Mobile, that's a company. And there are going to be much lesser number of satellites at a much higher altitude. And this can actually revolutionize your internet communication. It can give you some GB data, fast data directly, so you can get movies, you can connect to it while in ship, in aircrafts, and you don't need an antenna at all at home. You can directly receive in your mobile phones and laptops. So it's really going to change the way internet access through space is going to be there. So a lot of things are happening in this. Please study, read, it's all are available in internet. All this knowledge is not new. Okay, thank you. One more question, please. Yeah, go ahead. Sir, I wanted to know the probabilities of a chemical engineer into that field, because I'm interested to that also. I want to tell you that ISRO's earlier works were done only by chemical engineers. My director, when I joined ISRO, Professor Gavarikar, Dr. Gavarikar was a chemical engineer. And at least 2-3 of the directors of my organization were chemical engineers. And you can understand they are so important there. And what they are doing a lot of work. For example, they do synthesis of fuels which are used in rockets. They develop explosives. They develop plants which do some fuel processing, propellant servicing and filling. And they develop materials. They develop adhesives, paints, and so many non-metallic materials they do. And they are very specialist in material studies of using modern equipments. So we have a very strong chemical engineering team, chemical science team in ISRO, especially in the rocket side. On the satellite side also there are chemical engineers which looks at processes that goes into optics, into quantum sensing, into surface treatment, into material survivability in space, and many other domains. So there are chemical engineering skills required in various areas. So chemical engineers are most welcome. Thank you. Good morning, sir. Good morning, sir. My name is Halima, and I joined in civil engineering, and I am from TKMIT. I have this question in my mind for a long time. In your experience, how important is pursuing a master's degree in engineering for building a successful career in research and innovation? Do you believe every engineering graduate should aim for higher studies, or there are equally strong career paths without it? A very good question you asked. It requires a lot of discussion. Undergrad study we call B.Tech is a basic qualification for an engineer. It doesn't mean that you know a domain very detailed way. B.Tech, after completing B.Tech, you will not be in a position to do any direct engineering solutions of anything. Only thing that you got an idea now about what is engineering in your specific domain. You know where to refer to, what to look for, etc. So when you go to an industry, the industry will actually train you to do the work. If you join ISRO, ISRO will teach you. The processes there teach you how to do things. If you go to another industry, they will let you know the processes happen there, and you will go through that and you will become reasonably good fellow over a period of time. It won't be happening in the first year also, they understand. So one is, depending upon the domain that you are going, you can choose whether to go a post-graduation or not go to post-graduation. Some places you definitely need post-graduation because you need to upskill to remain relevant in the organization. So the organizations that you are going to choose decide. For example, if you join a PWD of a state government, I don't know whether masters will really help you. But there are still people doing masters, especially in power area, in power plant area, in planning and civil. Now there are people who are doing it. But then if you go to a research establishment, if you are working on a research domain, your masters, your PhD will definitely help you. If you are getting into teaching activity, then definitely masters and post-graduation is important.
And if you are starting a company or a business, sometimes you may not be very relevant. You may be able to survive with a B.Tech, but some people also do masters because they want to remain technically for their own cause. So it depends on various things. What exactly are the choices that you are going to make? And I will tell you, some years later, all these degrees will not become important. What is more important is how much you know. If you can learn things without even taking a post-graduation, that is better, no? So your knowledge and skill will be measured not by some degree certificates now in the coming days. It is more measured going to be by your skills, which people look at it. But younger age, degree certificates matter, but when you grow up, I think it won't matter. So possibly I will tell you, right now you focus on your B.Tech, do it very well, and maybe your final year you can make those choices, whether you should go for a postgraduate or postgraduate, depending upon the job scenario, your interest, etc. Not now. I think you don't have to worry at this moment. Thank you, sir. Thank you, sir. So I would like to express my sincere gratitude to Dr. S. Somnath, sir, for accepting our invitation, and in spite of his busy schedule, he has accepted to come online and addressed the students of both the institute. So we express a heartfelt gratitude to you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you once again. I am really seeing so many people now. I didn't show you all those people sitting there. So nice to see you all. Next. Yes, sir. This program is going on at two venues. So at TKMIT and TKM College of Engineering. So many people have joined in TKMIT as well. Okay. That's right. Thank It was, we are very much thankful to you, sir, for your time and spending so much time for answering certain questions also. Actually, we were worried, but we do have time for that. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Next, I would like to express thanks to the chairman, Janab Shahal Hassan Musaliar, and the dignified trust members. Next, the gratitude will be expressed to the principal of both the institute, vice principals, deans, and students, faculty members of TKMC and TKMIT. Thank you all. So we have now come to the end of the first session of today's forenoon. Our next session is a offline talk. Next, we'll move on to the formal meeting of LUMINATE 25. So placement journey started in 2024 when the placement cell of our college brought along a training company called ISQ Learning to give us an industry-specific training which had very industry expert personnel who knew all the companies and how their tests work. And they gave us this training program, a 1-week long training program in which they gave us aptitude, reasoning training as well as industry-specific coding training, which helped us a lot.
during the placement drive season where a lot of companies came along and gave us all these opportunities to attend interviews and all these tests so that we could be accepted to their company. All these training and all these tests that they've given us have given us a lot of practice and gained a lot of confidence that we could attend these drives that were hosted by these companies so confidently and so effortlessly, I feel like, because all these training programs give all these specific training. Our training journey started in semester 6, which was when our college decided to handle a training session for all the students in the section. And in the initial times, most of us, we did not have an idea of the process itself. So we didn't know how the journey started, how a placement set or how a placement drive works. So that was the first goal our college tried to make sure that we understood what a placement drive is or how a placement works. We were able to approach any company or any placement opportunity with some confidence. This is the major difference from the previous batches that in our case. We were able to approach a job opportunity or any job opportunity with confidence and we had an idea of the process from start to finish. And because of these efforts, I got placed in both two companies, Soviet and Kollam Information Private Limited. I would like to say that I would like to thank both all departments and our college for making sure that I had these opportunities available to me and also for instilling confidence to attend these placement drives and make sure that I got a job.
laboratory. And this lab provides a hands-on learning environment for biomedical engineers, enabling them to understand and apply digital circuits in medical devices and systems that are an integral part of medical healthcare. And this lab is equipped with digital electronics trainer kits, logic gate trainer kits, breadboard with supply and without power supply, digital IC testers. And through this lab, the students are able to perform rigorous experiments with different types of designs as sequential logic circuits, combinational logic circuits, study of digital ZROs and testing of ICs. It performs by removing excess body fluids, toxins and waste products from the blood. When a person's kidney fails to perform properly, it supports a person with acute and chronic kidney diseases, and it works by taking blood from the body and passing it through a filtrate, and the excess body fluids and waste products are removed from the body and blood is returned back to the body. This is an example for dialysis machine. For dialysis machine. Consider this as the body of the patient. Here we have a blood pump that pumps blood from body to dialyzer and purified blood from dialyzer back to the body. This is called artificial kidney dialyzer, shower fluid dialysate. It removes waste products from the body. This is a part where the production of the dialysate occurs, and we have two detectors, blood leak detector and blood bubble detector, which detects leak and air bubbles. When they are unable to do so on their own. It delivers oxygen to the lungs and removes carbon dioxide from the body. It is essential in ICU, emergency medicine and many major surgeries. This is an example of a ventilator. The ventilator consists of needles that helps to supply air and oxygen towards the patient. It has two valves that are inspiratory valve and expiratory valve. Inspiratory valve helps to supply oxygen towards the body of the patient, and this expiratory valve helps
Once again, it is my privilege and joy to welcome you all to LUMINATE 2025. Prayer is not a request, but an act of surrendering oneself to the Almighty. I invite the audience to rise for a silent prayer, please. Please take your seat. It is with deep respect that we recall the vision of Janab Thangal Kunju Musaliar, whose dedication to education and society continues to inspire us. Established in 2002 by the TKM Trust, TKM Institute of Technology stands as a testament to his enduring legacy. Welcoming is an expression of respect and the embodiment of integrity. I now invite Dr. Gauri Mohan L., Principal, TKM Institute of Technology, for an opening remark. Ma'am, please. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This is a very famous quote which all of you have heard, and it is by none other than Nelson Mandela. A very good morning to one and all present here. Most respected dignitaries on the dais, TKM Trust members, guests, staff, parents, and my dear students. It is with immense pride, joy, and deep sense of fulfillment that myself, Dr. Gauri Mohan, the principal of TKM Institute of Technology, stand before you on this occasion, our initiation day, where our 24th batch of students are welcomed to the campus of TKM Institute of Technology this very day. Today marks not just the beginning of another academic journey, but also a moment of celebration, reflection, and gratitude for all of us gathered here. We are here to witness the power of dreams, the fruits of perseverance, and the beauty of shared success. For our students, this day is the opening of a new chapter, a chapter filled with possibilities, challenges, and opportunities to shine. For parents, it is a proud milestone in the story of your unwavering love, sacrifices, and hopes. And for our faculty and staff, it is a reaffirmation of our mission to nurture, guide, and inspire. LUMINATE 25, as the name suggests, calls upon you, the newly joined students, to illuminate this campus with your thoughts, actions, and thirst for knowledge, so that you may shine bright and grow strong throughout your student life as budding professionals and later transform into strong, quality-driven professionals marked by responsibility, dedication, and passion in all that you do. Let your education at TKM Institute of Technology shape you into individuals who not only know how to live a happy and fulfilling life, but also understand the importance of contributing sincerely and meaningfully to the society. TKM Institute of Technology, a premier institution under the umbrella of the TKM College Trust, was established in 2002. It is spread across a beautifully landscaped 25-acre campus set at a safe distance from the national highway, providing a serene environment and world-class infrastructure conducive to learning and personal growth. Our institution offers a blend of conventional and new generation programs, including biomedical engineering with 60 seats, computer science and engineering with 180 seats, computer science and engineering with artificial intelligence 60 seats, computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning with 60 seats, civil engineering and mechanical engineering with 30 seats each.
More than 80% of our eligible programs are NBA accredited, reflecting our commitment to quality and excellence. We are now gearing up for NAC accreditation and aiming to secure autonomous status in 2025 itself. We are also setting a standard where our institution is consecutively attaining 100% admissions for the past consecutive 3 academic years. ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ TKMIT എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെ അത്രയും ഡിമാൻഡിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് TKMITയിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു അക്കാഡമിക്സ്, അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്ത ദിവസം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ, affection and also guidance from your teachers. You will feel it from today. In addition to that, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടൈം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ടൈം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, we have many curricular, co-curricular, extracurricular activities which gives due importance to arts, sports as our students wish for, and our students are participating in college and university level competitions. ഇനി സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, കുട്ടികൾക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഭംഗിയായി നടക്കുന്ന NSS യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, 2 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പം തൊട്ട് അതിൽ കുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ NSSനൊരു വലിയ പങ്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. പിന്നെ NSS ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ ബെസ്റ്റ് NSS വോളണ്ടിയേഴ്സും ബെസ്റ്റ് NSS യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള അവാർഡ്സ് നമുക്ക് കൺസിക്യൂട്ടീവ്ലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടൈം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് എൻ IEDC, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൽ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കുട്ടികൾക്ക് IEDC ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രോഗ്രാംസ് പുറത്തു പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും അവർക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ അവരുടെ ഐഡിയാസ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടറി തന്നെ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 24/7 നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. Then we are signing MOUs with a number of organizations and institutions. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പേരൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, IBM പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസുമായിട്ടുള്ള MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിൽ തന്നെ ഒരു 100 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 350+ GST ആണ്, അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ മൂവിങ് വിത്ത് MOU വിത്ത് L&T. ഇതിൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ thousands of courses ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾസോ. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് 4 years കഴിയുമ്പോൾ ദി ഏരിയ വിച്ച് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇൻ അഡീഷൻ ടു അക്കാഡമിക്സ്, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇന്റേൺഷിപ്സ്, ഇൻ അഡീഷൻ ടു യുവർ IVs, ഇതെല്ലാം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ അക്കാഡമിക് ഷെഡ്യൂളിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക്ഷോപ്സ്, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഫ്രം ട്രെയിൻ പ്രൊഫഷണൽസ് ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രി സൈഡ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കുറവും വരാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ തന്നെ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആവും. ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് വി ഹാവ് ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരുപാട് ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. റോബോട്ടിക്സ്, മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഫോറംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പൺ ആണ്. പിന്നെ TKMITയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ദ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ. വി വോണ്ട് യങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ടു കം അപ്പ്. അപ്പം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ വിത്ത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ സുരേന്ദർ. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗ്രൂംഡ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ത്രൂ യുവർ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ. പിന്നെ നമുക്ക് TKMITയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, വി ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് അലോൺ ഓൺ അക്കാഡമിക്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദ 4 years ആഫ്റ്റർ വിച്ച് യു കം ഔട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. And for that, we have a very strong unit comprising of 2 counselors. Then we have a doctor throughout, an experienced doctor
to look into the health. പിന്നെ അത് കൂടാതെ we have a nutritionist, a well-trained nutritionist. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എഫിഷ്യൻസികൾ കണ്ടതുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സസിൽ അതിൻ്റെ ഇത് എഫക്റ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈവൻ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് we will be taking immediate steps. Then പാരൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ് റാഗിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. You can be very comfortable, it's a totally ragging free campus എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്ക് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അത്ര വിജിലൻറ്റും ആക്റ്റീവും ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് they have a very close interaction with as teachers. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരാളിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടു റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ സ്റ്റെപ്സ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു കറക്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെല്ല് വഴി നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നെ പേരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, എവറി സെമസ്റ്റർ വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ അക്കാഡമിക് മീറ്റിംഗ്. ഒരു സെമസ്റ്റർ ഓഫ് സീരീസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് 100% പേരൻസും അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒറ്റ മീറ്റിങ്ങേ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ കാണുകയുള്ളൂ. അതിനെല്ലാവരും ടൈം കണ്ടെത്തണം, അതിന് വരികയും ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ ഉള്ളത്, പിന്നുള്ളത് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് കാണും. റെഗുലർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഇൻറ്ററാക്റ്റും ചെയ്യും. പിന്നെ വീക്ക്ലി അറ്റൻഡൻസ്, പേരൻസ് പലരും ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ്, അതുകൊണ്ട് പേരൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ എവ്രി വീക്ക് അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ET ലാബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൂടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ Hostels, it is under the strict supervision of the principal who is the chief warden, and we have a dedicated team of faculty members. അവർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടൈം, നിങ്ങളുടെ മെസ് ടൈമിംഗ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുന്ന് ഒരു ടീം തന്നെ ഹോസ്റ്റൽസ് എപ്പോഴും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. But hostels rules and regulations are to be strictly and diligently followed by all students who are using the men's hostel and women's hostel. And one more thing which I need to add on is that TKMIT is blessed with a committed team of faculty and staff who work tirelessly for the betterment of the students day in and day out. Their teamwork and dedication is the cornerstone of the institution's growth and success across all spheres. പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ CGPU, കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്. നിങ്ങൾ മക്കളെ ഇന്നിവിടെ കൈപിടിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എത്ര പ്രതീക്ഷയോടെയാണെന്ന് ഓരോ പേരൻറ്റിൻ്റെയും കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുമുണ്ട്. അത് ആ ഓരോ പേരൻറ്റിനെയും ഉത്കണ്ഠ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലും നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് കൊടുത്ത്, കാരണം ഫൈനൽ ഇയറിലല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം തൊട്ട് തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ അതുവഴി 4 വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്താണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കുട്ടികളെ ഫൈനൽ ഇയർ ഇരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലൊരു മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേക്ക് ഫൈനൽ ഇയറിലുണ്ടാവും. കോഴ്സ് കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നല്ല ഒരു മകനെയോ അല്ലെ മകളെ വാർത്ത് തന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് നിങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് വിത്ത് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഓഫേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കത് ചൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീം തന്നെ വിത്ത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വി ഹാവ് എൻ ആക്റ്റീവ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെൽ. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ്സ് ഇപ്പം തന്നെ 10 to 12 days IV ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അവർ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ്, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗോ ഓൺ ഫോർ ദിയർ ഓൺ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ മെൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഫോർ പേറ്റൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ. ഞാൻ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നട്ട്ഷെൽ TKMIT എങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നു, TKMIT എങ്ങനെ വാണ്ടഡ് ആവുന്നു ഫോർ ദ പേരൻസ് ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി which is blessed by the culture of the TKM College Trust, the legacy of education which they go for. And thank you so much for the small briefing, for attending the small briefing which I have given.
Now let me move on to my most honorable part of my duty, which is welcoming the dignitaries, distinguished dignitaries and the august audience to this initiation day. It is with immense pride and joy that I extend a heartfelt welcome to our beloved and honorable chairman, Engineer Shahal Hassan Musaliar, a proud alumnus of Texas University. He is a visionary entrepreneur who has transformed the educational landscape through his steadfast commitment and pioneering efforts. Under his inspiring leadership, thousands of engineering graduates, including illustrious names like Sri Engineer Somanath, former chairman of ISRO, whom you met just now, and our chief guest, Joy Sebastian sir, they are all products of TKM, and they have carried the legacy of TKM to global heights. Through his humble and dedicated life, he has shown us what it truly means to contribute meaningfully to the society. On behalf of the entire TKMIT family, I extend a warm and respectful welcome to you, dear sir. We are deeply honored by your gracious presence today. Today's chief guest, Mr. Joy Sebastian, the founder and CEO of TKMIT and an alumnus of TKMC, joins us to grace this occasion and extend his good wishes to our fresh batch of students embarking on this engineering journey. It is truly a matter of great pride and privilege for us to host such an accomplished and multifaceted personality today. You are indeed gifted to have such a person to inaugurate this session today. Thank you, sir, for making this day all the more memorable with your esteemed presence. We extend to you our warmest welcome, dear sir. No words can truly capture the honor and pride we feel in welcoming another visionary entrepreneur and educationalist, Engineer Jalaluddin Musaliar, Honorable Treasurer of the TKM College Trust. A renowned name in the food industry, Engineer Jalaluddin Musaliar has blended business acumen with a deep commitment to societal development. Sir, it is with immense pride and heartfelt joy that we welcome you to this remarkable event. It is with immense pleasure that I extend a warm welcome to Janab Jamaluddin Musaliar, sir, the member TKM College Trust. Your constant encouragement and enthusiastic presence always adds immense value to our initiatives. Sir, we are honored to have you here today. Welcome, dear sir. We are also very happy to welcome Haidar Musaliar, sir, to this occasion. Thank you for your presence, sir. We are also very happy that we have the administrator of TIM and the trust, member of TKM College Trust, Sadiq S. Taha, sir, to this function. We are very happy to have Harun, sir, another trust member from TKM College Trust. Thank you so much, sir, for being with us today on this very special day. My heartfelt welcome. I take this opportunity to welcome a distinguished academician and visionary leader, Dr. S. Ayub, the director of TKM Group of Institutions, former Pro-Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University, and the former principal of TKM College of Engineering, a person with foresight, vision, and strong institutional values. Having had the privilege of being your student, it is indeed a personal honor to welcome you, sir. My heartfelt welcome also goes to the esteemed members of the TKM College Trust, Mr. Khalid Musaliar, sir, Mr. Afzal Musaliar, sir, all in their absence, Mr. Anwar Musaliar, Mr. Mohammed Musa, Mr. Kayas Musaliar, Mr. Kaja Musaliar, Mr. Shafiq, and other trust members. Your unwavering support is the foundation of our success.
I warmly welcome our dear Administrator, Engineer Shahir, our Strategic Planning Officer, Mr. Farooq Estaha, HR Manager, Mr. Naufal, and HR Coordinator, Mr. Mohammed Sahid, whose tireless efforts ensure the growth and elegance of every event of TKMIT. I also welcome President Sir and all other invited guests to this function. A hearty welcome to the administrators and heads of all our sister institutions from across the TKM group and all our invited guests who have honored us with your presence. I also extend my warm welcome to our own Dr. Mubarak M., our Vice Principal of TKM Institute of Technology, Dr. Nijal Raj, the Dean Academics of TKM Institute of Technology. We have other deans, Dean Administration, Dr. Ajesh, Professor Raseek, we have the Dean Student Affairs, and all other HODs. I welcome you all to this occasion. I also welcome the first year coordinators, the program organizers for making this day arranged in such a beautiful way. A very special and heartfelt welcome goes to none other than our dear parents, whose trust and support have paved the way for this new beginning. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇത്രയും വരെ എത്തിച്ചത്. And to our beloved students, the newest members of the TKMIT family, this day marks the start of your journey. With curiosity in your minds and dreams in your hearts, you now stand at the gateway of endless possibilities. May the years ahead be filled with learning, discovery, and the joy of becoming the professionals and leaders you aspire to be. As you begin this journey, remember, knowledge will open doors, but integrity, hard work, and compassion that will keep them open. Let these 4 years at TKMIT, which you are going to witness, shape not just your career, but the person whom you choose to become. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. Leadership is the ability to inspire others through passion, driven by vision, shaped by conviction, and fueled by purpose. With this in mind, it is my honor to invite Janab TK Shahal Hassan Musaliar, Honorable President of TKM College Trust, to deliver the presidential address. Sir, please. Dear Sri Joyce Sebastian, Chief Guest of the Day, Dr. Gauri Mohan, Principal, Dr. Ayub, Executive Director, TKM Institutions, members of faculty, parents, students, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to be here to preside over this function. I do welcome you all to LUMINATE 25 Induction program for our first year B.Tech students. I congratulate the parents and students for opting TKM Institute of Technology for your engineering education. This induction program initiated a few years back
on the instruction of the All India Council of Technical Education, will provide you to acclimatize with the new surroundings, to familiarize with the teachers, to build a new friendship which will surely help you to venture into your studies. It will help your transition to engineering studies. We are committed to provide you with the best environment for learning, the most dedicated faculty and opportunities to explore beyond the classrooms. I urge you to embrace this journey with curiosity and commitment. Work hard, but also think creatively. Creative thinking is the core of education. Respect your teachers, support your peers, and maintain the standards of ethics and integrity. Education is not just about getting a degree. It is about becoming a responsible professional and a good human being. You must remember that your parents have great dreams and expectations about you. Their selfless love and caring shall be respected, and you shall rise to their expectations. I have word for the parents. I assure you that your children are in safe and capable hands. Our faculty will guide them, mentor them, and encourage them to reach their fullest potential. My best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for the inspirational words. Today, we are honored to have Mr. Joy Sebastian with us for LUMINATE 25. Let us have a glance through his profile. Mr. Joy Sebastian is the CEO of TKMIT, a pioneering Indian company in internet communication and collaboration. Established in 2009, under his visionary leadership, TKMIT developed Bharat VC, the official video conferencing platform for the Government of India, and won the prestigious India Grand Innovation Challenge Award in 2020. Mr. Sebastian co-founded Lilo and Brain, earning honors like the NASSCOM Emerge 50, IEEE Best Innovative Startup, and CRN Deep Technology Awards with expertise in video conferencing protocols, scalable architecture, and multilingual real-time communication. Beyond his entrepreneurial success, he advances rural education, health, and lifestyle through technology and serves on national committees and academic boards, including the National Working Group on Multimedia Technologies and the Board of Studies at TKM College of Engineering. We are privileged to have him with us today to deliver the inaugural address. Sir, please. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട TKM ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ജനാബ് ഷഹാൽ ഹസൽ മുസ്ലിയാർ സർ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള TKM ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അയൂബ് സർ, ബഹുമാന്യയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഗൗരി മോഹൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള അധ്യാപകരെ, സ്റ്റുഡൻസ്, പാരൻസ്. ഞാനിവിടെ TKMൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വേദി വരുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇതുപോലൊരു ദിവസം 1996 TKM കോളേജിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, സേഫ് അംബ്രല്ലയുടെ കീഴിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് തരാൻ എനിക്കാവും. കാരണം നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വളരെ പതറ്റിക്കായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ 96. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും, അയ്യൂബ് സാർ എന്നോട് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു, ജോയി അത് പറയണം. ഞാൻ എൻ്റെ കഥ അങ്ങനെ ആരോടും പറയാറില്ല. എങ്കിലും അത് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന, ഇവിടെ വലിയൊരു ശോഭനമായ ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അംബ്രല്ലയുടെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയും. അതാണ് TKM നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം. 96 ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു ഫിഷർമാനാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീട്ടമ്മയും. അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയോ സാഹചര്യങ്ങളുടെ വഴികളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് MCA എൻട്രൻസ് എഴുതി TKMലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു LD ക്ലർക്ക് ആകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നോളജൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. അതായത് PSC പരീക്ഷ എഴുതി കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിൽ എത്തിപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആണ് TKMിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും MCA പഠിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു കളയാം എന്നൊക്കെ മാത്രം കരുതി ചെന്ന ഞാൻ, പിന്നീട് എനിക്കുണ്ടായ മാറ്റമാണ് എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് എത്തിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ TKMൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടായ മാറ്റം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും, പാരൻസിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും അഷ്വർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാമെന്നേ കരുതുന്നുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ 1-2 ആഴ്ച നീണ്ട ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയാണ്, ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമൊന്നുമില്ല, ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റിയിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് എൻജിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാര്യം നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലും +2ലും ഒക്കെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഒരു എൻജിനീയർ ആവാനുള്ള ആദ്യ പടിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എൻജിനീയർ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഉത്തരം ഇപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആരാണ് എൻജിനീയർ. എൻ്റെ തോട്ടിൽ എൻജിനീയേഴ്സ് ആർ ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക. ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സുഖലോലുപതയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവിധ മനുഷ്യരെന്ന സ്പീഷീസിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കി തീർത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻജിനീയേഴ്സാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമാവാൻ എത്തിപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എൻജിനീയർ എന്ന വാക്ക് എപ്പോഴും അത്രയധികം, വളരെ കുറച്ച് പേരെ അത് പേരിൻ്റെ മുന്നിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളൊരു പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സും കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർ അവരുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഫഷൻ്റെ ആ പാർട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കും. ഡോക്ടർ, അഡ്വക്കേറ്റ്. എൻജിനീയേഴ്സാണ് അധികം അത് വയ്ക്കാത്തത്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻജിനീയേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രീഫിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വാട്ട് ദേ ഡു ഈസ്, നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേര, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ, നിങ്ങളെ ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എന്തും ഏതും
സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണും അതിനകത്തൊരു എഞ്ചിനീയറുടെ കരവിരുത്. അപ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൂടെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ലോകം തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെയും മനുഷ്യർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആവശ്യമാണോ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ എന്ന ചോദ്യത്തിനും കൂടെ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 4 വർഷം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വരിക. ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. കാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 50 വർഷം അല്ലെ 60 വർഷത്തിനപ്പുറം ആയിട്ടില്ല. അതിനപ്പുറം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ടേ മനുഷ്യർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണെന്ന് കരുതണ്ട. എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും, ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ B.Tech പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് AI-യുടെയും റോബോട്ടിക്സിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താണ് ഭാവിയിൽ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. ആശങ്കകളോടുകൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്ത എന്താ? AI നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ കളയാൻ പോണു അല്ലേ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നിങ്ങളുടെ പണി കളയാൻ പോണു. ഇനി മുതൽ പണി ഉണ്ടാവില്ല, ഡോക്ടർക്ക് പണി ഉണ്ടാവില്ല, എഞ്ചിനീയർക്ക് പണി ഉണ്ടാവില്ല, അഡ്വക്കേറ്റിനും പണി ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ 100 കണക്കിന് വാർത്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയും, ഇനി ലോകം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലോകം മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു കാലത്തും പിന്നോട്ട് കാൽ വെച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കടുകുമണിയോളമെങ്കിലും മനോഹരമാക്കി ലോകത്തെ മാറ്റാൻ ഇനിയും സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്കോപ്പുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ കാണേണ്ടതുണ്ടാവും. അവിടെയെല്ലാം എഞ്ചിനീയറുടെ ഒരു സ്കോപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരനായതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം. അതിന് ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പറയാവുന്ന, ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയുക, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടു. അതിനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാര്യം എന്നേക്കാളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരേക്കാളും കൂടുതൽ ടെക്സാവി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഉറപ്പായിട്ടും. ഞാൻ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും എന്നേക്കാളും ടെക്സാവിയാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കുട്ടികളെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ടെക്സാവി ആവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വാട്സപ്പോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലോകത്ത് 2 തരം മനുഷ്യരുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാറുള്ളത്. ഒന്ന്, മനുഷ്യർ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. 2022 ലോകകപ്പ് അർജന്റീന നേടിയ സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അർജന്റീനയുടെ കളേഴ്സും അർജന്റീനയുടെ സ്റ്റാർസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അന്നത്തെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ഗൂഗിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അർജന്റീനയുടെ കളേഴ്സ്, അർജന്റീന വിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അർജന്റീന ഫാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ളിൽ സന്തോഷിക്കും. ഗൂഗിളും ഞങ്ങളെപ്പോലെ അർജന്റീന ഫാനാണല്ലോ അല്ലേ? ബ്രസീൽ ഫാനാണെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ല, ഒരു കുശുമ്പോടെ പറയും, ഓ അർജന്റീനയുടെ കളേഴ്സ് വന്നത് അത് അത്ര ശരിയായില്ല, എന്നാലും ആളുകളെ വിളിച്ച് കാണിക്കും, ദാ ഇത് നോക്കൂ. ഈ സംഗതിയെ പറയുന്ന പേര് നമുക്ക് കൗതുകമുണർത്തുന്ന, നമ്മളിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇപ്പോൾ ടെക് ലോകത്ത് അതിനെ വിളിക്കുക വൗ ഫാക്ടർ എന്നാണ്. ആ വൗ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് കുറേ പേര് അന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തും. പത്രത്തിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വൗ ഫാക്ടർ അതെപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ വൗ ഫാക്ടർ കണ്ട് കുറേ പേര്, അതായത് ലോകത്ത്
99% പേരും ഈ വൗ ഫാക്ടർ കൊണ്ടിട്ട് കൊള്ളാമല്ലോ, ഇത് കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് ഇന്ന് 10 പേരോട് അത് പറയുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് 99% പേരുടെ കാര്യമാണ്. ഇനി 1% ഉണ്ട്. ആ 1% എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വൗ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കൂടി അന്വേഷിക്കും. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ആ 1% പെടേണ്ടവരാണ് ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയും. എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് ഉണർന്നു തുടങ്ങുക. ആ പരിപാടി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്, നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് കൈ പിടിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് കുഷ്യൻ പിടിപ്പിച്ചത് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചവരാണ്. കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് നടുവേദന ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോയവരല്ല. പകരം നടുവേദന വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും ആ കാരണത്തെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്നും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ മനുഷ്യരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യർ. അവരാണ് ഈ ലോകത്തെ ഒരു കടുകുമണിയോളമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് പുതിയ ടൂൾസും പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് സംഗതിയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമും ആയിക്കോട്ടെ, ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണം തുടങ്ങലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാതൽ. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഞ്ചിനീയറായി മാറും. അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരനായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഈ തോന്നലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് പുതുതായി വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് TKMന്റെ ഒക്കെ അലൂമിനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ US-ലും യൂറോപ്പിലും GCC കൺട്രീസിലും ഉള്ളത്രയും വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടാണ് ഈ ചിന്ത തുടങ്ങിയത്. അതാണ് പ്രശ്നം. കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോമാ സാർക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അങ്ങനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യർ കൂടുതൽ പേരുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിനെ കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു അന്വേഷണം കൂടി തുടങ്ങണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ആ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, ഞാൻ 25 വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഇപ്പോൾ AI പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഡാറ്റാ സയൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി കഥകളും ഒക്കെ വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് AI ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും AI പറ്റി പുതിയ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ കോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വളരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ബൈനറി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്ട്സിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ അധ്യാപകരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി മാറും. അതെപ്പോഴാണ് മാറാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ മാറാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ബേസ് ഫിലോസഫി തന്നെ മാറുന്ന സമയം എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ 50-60 വർഷമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്രയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സംഗതി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി, നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയും. സയൻസും മാത്സും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പം മാത്സ് വളരെ റെലവൻ്റായി വരുന്ന സമയമാണ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും കോർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്രോപ്പറായി മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു, വാട്സപ്പിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ടൂൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത്
അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതറിയണമെങ്കിൽ, അത് ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? കോർ സബ്ജക്ട്സിൽ നല്ല പിടിപാടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൗതുകമുള്ളവരായിരിക്കുക. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുക. അതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്ട്സിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി പഠനം നടത്തുക. അതിനെ നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പുതിയ സംഗതികൾ വരുന്ന, ഞാൻ എപ്പോഴും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ആള് എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിലമതിക്കുക ഒരുപക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മേളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അറിയാവുന്നവരെക്കാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സും നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ നന്നായി പറയാൻ അറിയാവുന്നവരെ ആയിരിക്കും. കാരണം അവർക്കാണ് എന്തെങ്കിലും പുതുതായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ എൻജിനീയേഴ്സ്, പുതിയ ആളുകൾ ഈ ഇന്ത്യ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റം ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാലോ, പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് വെരി മച്ച്. ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കിനി പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇനി അയൂബ് സാർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ പറ്റി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ 2 കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് 2 ഉപദേശമേ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളൂ. അത് ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഉപദേശം ഒന്നും കരുതണ്ട, ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് കരുതിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പാലിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗോയിങ്, എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ആകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കാവ്യാത്മകമായി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ആകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റ്. ഞാൻ ടെക് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ TKMൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ TKM അലൂമിനി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചെറിയ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 പേര് മാത്രമുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആണ്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിൽ കുറച്ച് കോർ എൻജിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങളുടേതായിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2020 വരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ടെക് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു. ടെക് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് വിറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2020 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു ചാലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്, ഇൻഡിജീനിയസ്ലി ഡെവലപ്ഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്. പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സീക്രസിയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള ഒരു ടൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത്. ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ TKMൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യത ഒരുങ്ങിയത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ISR ഉൾപ്പെടെ, സോമാ സാറൊക്കെ അതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ISR ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. 5 ഹൈക്കോടതികളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് കോടതികളുടെ കോടതികളുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഹിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി 5 ഹൈക്കോടതികൾ, ബോംബെ, ബാംഗ്ലൂർ, കേരളം, തെലങ്കാന, അങ്ങനെ 5 പ്രധാന ഹൈക്കോടതികൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, ഈ 100 പേരും വന്നത് കേരളത്തിലെ TKMൽ നിന്നും കുട്ടികളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഈ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്. അത് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഗൂഗിളും സിസ്കോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോടതികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജയൻസുമായിട്ട് മത്സരിക്കാനുള്ള കേപ്പബിളായ, ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത പറയുകയല്ല, ആ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ, എന്നെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ചേർന്ന ഒരു ടീമാണ്. ഒരിക്കലും IIT നിന്നൊന്നും വന്ന ഒരു ടീമേ അല്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മേ ബി ഇൻ കമ്മിങ് 2 months ടൈം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് the technology stack behind Samsung's video conferencing. That's going to happen. So ഇത് ഞാൻ വലുതായിട്ട് പറയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാവുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ആകാശമാണ് നമ്മുടെ
ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വളരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരു വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരുപക്ഷെ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരു ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച് അച്ഛൻ ഒരുപക്ഷെ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് TKMലേക്ക് വരില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വരാം, പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരാം, അങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാ വർഷവും വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സാർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സോ ഇതൊരു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു പ്രചോദനമായി തീരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കണം അയൂബ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ജോയിയുടെ കഥ പറയണം കുട്ടികളോട്. ഇതൊരു വലിയ അവസരമായി നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് മാത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്കാണ്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ പഠിച്ചതുപോലെ അല്ല, സെൻറ്റേലി ഡിഫറെൻറ്റ്. നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നോക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധ്യതകളുമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡൾട്ടറിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തികളായി മാറുന്ന സമയത്ത്, എല്ലാ അവകാശങ്ങളുമുള്ള വ്യക്തികളായി മാറുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രീ ഡിഗ്രി തൊട്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചവരാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കോളേജിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടാവും. സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയുക, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ വളർത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for the motivational words. Now I kindly invite Janab TK Jalaluddin Musaliar, Honorable Treasurer of TKM College Trust, to present a token of appreciation to our Chief Guest, Mr. Joy Sebastian. I also request our Chief Guest to graciously accept it. Sir, please. I kindly invite Janab TK Jamaluddin Musaliar, our Honorable Trust Member, to present a token of gratitude to our Chief Guest. I request Sir to accept it. Sir, please. Now I invite Dr. S. Ayub, Executive Director, TKM College Trust, to share his valuable insights with the gathering. Sir, please. ഏറെ ആരാധ്യനായ TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഷഹലസൻ മുസ്ലിയാർ സർ, ആരാധ്യനായ ജലാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ സർ, TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റ് സീനിയർ മെമ്പറായ റെസ്പെക്റ്റഡ് ജമാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ സർ, അക്ബർ ഹൈദർ മുസ്ലിയാർ സർ, സാദിഖ് എസ്താഹ സർ, പ്രിയ ഹാറൂൺ സർ, TKM ട്രസ്റ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഏറെ ആരാധ്യയായ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഡീൻസ്, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായ കുട്ടികൾ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധ്യനായ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റുമായ ശ്രീ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാനൊരു കാലത്തെ ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാലം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ശ്രീ ജോയ് നടന്നു വന്ന വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ച, അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹത്തായ കലാലയത്തിൻ്റെ നന്ദിപൂർവമായ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷഹലസൻ മുസ്ലിയാർക്ക് 94 വയസ്സോളമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികമായ അവശതകളെയൊക്കെ മറികടന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി
ഇവിടെ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ജലാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരും ജമാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ സാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഈ ചടങ്ങിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ TKM പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തങ്ങൾ കുഞ്ഞ് മുസ്ലിയാർ എന്നാണ്. വെറും പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു പൗരാണികമായ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം 12-13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകാതെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജോലികൾ ചെയ്തും തേടിയും ഒരുപാട് വിഭിന്നങ്ങളായ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ജീവിച്ചും താമസിച്ചും പഠിച്ചും ജനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി, ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പരിമിതികളെയും സാധ്യതകളെയും മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായം ആരംഭിക്കുകയും അതിനെ നവീകരിക്കുകയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വ്യവസായമായി കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തെ മാറ്റുകയും പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഫോർച്യൂൺ മാഗസിൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ദ ജയന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, കാഷ്യൂ കിങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വ്യവസായ വിപ്ലവം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച, വിയർപ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച, സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കലാലയങ്ങളാണ് TKM പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചതും ആരംഭിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ TKM കലാലയത്തെപ്പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളതിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം TKM ഫാമിലി എന്നാണ് വിവക്ഷിക്കുക. ഞാൻ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ്. ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനെ പോലെ TKM അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് പഠിച്ച അതേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സോമനാഥനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ മനുഷ്യരിരുന്ന് പഠിച്ച ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ശ്രീ ജോയ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജോയിയോടൊപ്പം നടക്കുകയും ജോയിയോടൊപ്പം സ്വപ്നം കാണുകയും ജോയ് കണ്ട പല സ്വപ്നങ്ങളിലും പല ചിത്രങ്ങളിലും എൻ്റെയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മുഖമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നു. ശ്രീ ജോയിയെ ഞങ്ങൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ജോയി വളരെ നിർമ്മലമായ വാക്കുകളോടെയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. ഒരു ലോകമറിയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പനിയുടെ CEO ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ഹമ്പിളായി ഈ ഭൂമിയെ തൊട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അദ്ദേഹം ഒരു വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ, അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ഭാഷകൾ നോക്കിയാൽ, അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഇതിനേക്കാൾ നിർമ്മലമായ, ഇതിനേക്കാൾ സിമ്പിളായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ ആ പ്രസംഗം ഏറ്റവും അവസാനം കുട്ടികൾക്കായി പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. TKM കോളേജ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു, പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് 1-2 അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം, എന്താണ് TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ തൊട്ടടുത്ത് 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ കോളേജിലെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നോടൊരു കഥ പറഞ്ഞു. ആ കഥ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം സക്കാത്തായി നൽകുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കരിക്കോടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിമോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഈ ടീച്ചർ ചെന്നുപെടുന്നു. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുള്ളൊരു കുടുംബം. പരിചയപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു അമ്മയുണ്ട്. ആ അമ്മയ്ക്ക് 2 മക്കളിൽ ഒരു കുട്ടി ഓട്ടിസം ബാധിച്ചതാണ്. ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടി ഭയങ്കര വികൃതിയാണ്, ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ അമ്മ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ജോലിക്കും പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ അമ്മയുടെ ജീവിതം
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലെല്ലാം ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് BA മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായത്തോടെ, കൂലിപ്പണിക്കാരായ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. B.Ed പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി നൽകുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി സാർ എന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ചു ആ ടീച്ചർ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടിയുടെ CV ഒന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ? പിറ്റേ ദിവസമാണ് ആ കുട്ടി ആദ്യമായി ഒരു CV തയ്യാറാക്കി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, TKM പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടിയായി ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ആ CV ഹാറൂൺ സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഹാറൂൺ സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. സാറ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അയ്യൂബ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ടാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഹാറൂൺ സാർ പറഞ്ഞു, അയ്യൂബ് ഒന്ന് വരും, നമുക്ക് ചെയർമാനെ ഒന്ന് കാണാം, ജലാൽ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാം. ആ CV ജലാൽ സാറിനെയും ജമാൽ സാറിനെയും ചെയർമാനെയും കാണിക്കുന്നു. ചെയർമാൻ ആ കുട്ടിയെ വരാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ കരുതിയത് ആ കുട്ടിക്ക് TKM പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടി ജോലി നൽകും എന്നാണ്. പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് TKM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എയ്ഡഡ് സ്ട്രീമിൽ പെർമനൻറ്റ് മലയാളം അധ്യാപികയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഷോക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു ഷോക്കായി തോന്നുകയില്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു അധ്യാപക നിയമനത്തിന്, അതൊരു എയ്ഡഡ് കോളേജിലെ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ നിയമനത്തിന് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സമുദായത്തിൽ അവരുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം അവരിൽ നിന്ന് പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിച്ച് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയോ തങ്ങൾക്കൊട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വെറും ഒരു CV-യിലൂടെ മാത്രം പരിചയപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം മറ്റൊരു അന്വേഷണവുമില്ലാതെ ഈ കുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം നോക്കി അതിനെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫാക്കൾട്ടിയായി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായി ഒപ്പിടുവാൻ നമ്മുടെ ഓണറബിൾ ചെയർമാന് ഒരു നിമിഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റ് എന്നാണ്. ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചതും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അധ്യാപകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ മറ്റ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്, അധ്യാപകരെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ഗൗരി മോഹൻ പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങൾ ഞാൻ ഓർത്തു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു അപകടമുണ്ടാകും. അവിടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുടി ചുരുട്ടിക്കെട്ടി റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കവറിങ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ലാബിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ ലാബ് ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മുടി അത് അലക്ഷ്യമായി വന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു ചക്രത്തിൽ, യന്ത്രത്തിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ കുരുങ്ങി. അത് ഭയങ്കരമായി നിലവിളിച്ചു. കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലായി. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് ഈ മുടി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഈ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു, ഞാൻ നേരെ ചെയർമാനെ തന്നെ വിളിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അയ്യൂബ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോളേജിലാണ്, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ്. അയ്യൂബ് ഇങ്ങ് വരൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു. സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വാഹനത്തിൽ, കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ട്രാഫിക് കൺജഷനിലൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താനാണെന്ന് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ആ ചെറിയ വാഹനത്തിൽ ചെയർമാൻ എന്നോടൊപ്പം വരുന്നു. ആ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ മെഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ലിഫ്റ്റ് കയറാനായി പോകുമ്പോൾ അവിടെ കേടാണ്. പിന്നൊരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറുന്നു. ആ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി 3ാമത്തെ നിലയിലെത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു 3 വർഷം 4 വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു കഥയാണ്. അത് നടന്ന് ആ ഡോക്ടറുടെ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് ICUയിൽ കയറി ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ നെറ്റിയിലൊന്ന് തലോടി ഈ കുട്ടിയുടെ മുഴുവൻ ചിലവുകളും TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റ് വഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പിന്നീട് അക്കൗണ്ട് സ്വതന്ത്രമാക്കിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കെയറിങ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് എന്നോട് പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ
ഈ വരുന്ന 362 കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഈ കോളേജിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ 382 കുട്ടികളെ ഈ കോളേജിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കളോട് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നൊരു വാക്ക്, ഞങ്ങൾ 382 വിദ്യാർത്ഥികളെയല്ല 382 ജീവനുകളെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവനത്തോടൊപ്പമോ അതിനേക്കാൾ ഏറെയോ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അല്ല, ഒരു ജീവനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എന്ന് എല്ലാ അധ്യാപകരും എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതിനോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ, ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവരും TKM കോളേജിലെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു അധ്യാപകരായി അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പളായി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയിലൂടെ അറിയപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വികാരോജ്വലമായ ഒരു നിമിഷമുണ്ട് TKയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും. അത് ശ്രീ ജോയി ഇവിടെ പരാമർശിച്ച സോമനാഥ് സാറിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ശ്രീ ജോയിയെപ്പോലെ ഏറ്റവും സാധാരണ കുടുംബം, ഒരേ ജില്ലയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ മകനായി വന്ന് പഠിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് ശ്രീ സോമനാഥ്. വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിൽ പഠിച്ചു വന്ന ആളല്ല. അച്ഛൻ വളരെ കണിശക്കാരനായി അത്യാവശ്യം മാത്രം പൈസ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിത ചെലവിനായി നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്നു. ഏറ്റവും നന്നായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ലോഡ്ജിൽ മൂന്നാംകുറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ 2 വർഷം സീനിയറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയിരുന്നു. ആ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ബുദ്ധിമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൽകിയിരുന്ന പോക്കറ്റ് മണി തികയാതിരുന്നൊരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ സോമനാഥിന് ആ പുസ്തകം ആദ്യമായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച മൊയ്തീൻകുട്ടി സാർ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകനാണ്. ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നു. പിന്നീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോമനാഥ് സാറിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം അത് പറയുകയുണ്ടായി. കുട്ടികൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ആദ്യമായി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് 1.5 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ജലാലുദ്ദീൻ സാർ ഇന്നലെയും അത് ഈ അടുത്തിടെയും സാർ അത് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു ഉപാധികളുമില്ലാതെ നൽകുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അദ്ദേഹം BSSCയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് കോളേജ് നൽകിയിരുന്നു. ആ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് സോമനാഥ് സാർ സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ISROയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന റോക്കറ്റ് വിപ്ലവത്തെ പറ്റിയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വന്നത് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊരു ഗദ്ഗതം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അനുഭവിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. അത്ര വൈകാരികമായ ആത്മബന്ധത്തോടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ISRO ചെയർമാനായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഹാറൂൺ സാറിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെയർമാനെ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് വിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് TKM എന്ന് പറയുന്നത് 3 അക്ഷരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് TKM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലേക്കോ TKM കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്കോ അല്ല, മഹത്തായ TKMൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരുണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദീനാനുകമ്പയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. TKM കോളേജ് ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ ബൊക്കെ അതാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റുകൾക്കും അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നൊരു ബൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പേരൻറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. ഈ ബൊക്കെകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരാൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ കലാലയത്തിൽ ശ്രീ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ ഇന്ന് വന്നതുപോലെ നമ്മളുടെ സോമനാഥ് സാർ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ആ കാഴ്ച കാണാൻ ഞങ്ങളിൽ എത്രയെങ്കിലും പേർ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ TKMൻ്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് ഓർത്തുവെക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
അങ്ങനെ ഒരാളാകാൻ സോമനാഥ് സാറിനെ പോലെ, ശ്രീ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യനെ പോലെ ലോകമറിയുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനായി, ഒരു ടെക്നോളജിസ്റ്റായി മാറുവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന, നിങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ കുഞ്ഞിന് കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യമായ പ്രാർത്ഥന. സർവശക്തനായ ദൈവം അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ശ്രീ ജോയ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും ഈ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എത്ര പേരാണ് അടുത്ത ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ആ സീനിയർ അഡ്വൈസറിനെ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുകയോ ഈ കോളേജിൽ വരികയോ എൻ്റെ മകൻ്റെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ പല രക്ഷകർത്താക്കളും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും നിർത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, പല രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്ക് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാർ വരില്ല, അമ്മമാരെയാണ് വിടുക. അമ്മമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആദരവൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും രക്ഷകർത്താക്കളോടും അച്ഛന്മാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത 4 വർഷം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ മകനുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പേരൻറ്റും ഇന്ന് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി 6 മാസത്തിനകം ഏത് ദിവസമാണ് ഞാൻ വരേണ്ടത് എന്ന ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ നിശബ്ദമായി കുറിച്ചുകൊണ്ടേ പോകാവൂ. നിങ്ങളൊരു 6 മാസത്തിൽ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് അവൻ്റെ അക്കാഡമിക് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊന്ന് എടുത്ത് അവൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, അവൻ കുട്ടികളുമായി നന്നായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അയാളുടെ ടീം സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അയാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയും നെഗറ്റീവായ ഒരു കാര്യവും പർപ്പസ്ഫുള്ളായി പറയില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ അധ്യാപകനോട് വിരോധം തോന്നുകയല്ല, മറിച്ച് ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ എന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകനും ക്രിട്ടിക്കലായി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരോടും എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളോടും ഉള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്ത 4 വർഷം അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അതേപോലെ വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ ഏറെ വാല്യൂ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത 4 വർഷം നൽകണം. അങ്ങനെ നൽകുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും അല്ലാത്തവരുടെ റിസൾട്ടും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന 10-30 വർഷം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുള്ള അധ്യാപകനായിരുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം, പ്ലീസ് ബി വിത്ത് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 4 years. കാരണം ശ്രീ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ അവസാനം സൂചിപ്പിച്ച വാക്കുകളുടെ ആഴം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ വളരെ വ്യാപകമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികളിൽ എത്ര പേർ ഇത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയും എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഞാനും ഒരു രക്ഷകർത്താവ്, ഞാനും അതേ പറയുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് വാസ്തവമായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധപ്പെടിക്കരുത്. TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു 15-20 കുട്ടികളെ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് സംശയിച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ കോളേജിൽ താഴത്തെ ഒരു PTA ഹാളിൽ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഒരു കാര്യം, മറ്റൊരു കുട്ടിയും ഇത് അറിയരുത്. ഈ കുട്ടി അല്ലാതെ വേറൊരാളും ആ ക്ലാസ്സിലെ അറിയുക. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടാണ് അഡ്വൈസേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സെഷൻ നടത്തി. ഈ കുട്ടികളിൽ പലർക്കും ആ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ പേരൻസിനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു, സംസാരിച്ചു. ഈ 18 കുട്ടികളിലെ 16 പേരുടെ പേരൻസും വന്നു. 2 പേരുടെ പേരൻസ് കുറച്ച് താമസിച്ചാണ് വന്നത്, അവർ ആ സെഷനൊന്നും പങ്കെടുത്തില്ല. ഇവർ 2 പേരും എൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടി അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. എന്നിട്ട് താഴെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിൽ നിന്ന്
ഒരു കാര്യത്തിനായി താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കുട്ടികളെ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ വളർത്തിയത്, അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊല്ലം പാർത്ത തിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറം വെച്ച് ബൈക്കിൽ കഞ്ചാവ് ക്യാരിയറായി കൊണ്ടുപോയ ഈ 2 കുട്ടികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേരള എൻട്രൻസിൽ 1889 റാങ്ക് വാങ്ങി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മെറിറ്റിൽ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അഡ്മിഷൻ മേടിക്കിയ കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്കുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്കിപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിച്ച ആ മീറ്റിങ്ങിൽ, ഒരുപക്ഷെ ആ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു 10% ആ രക്ഷകർത്താവ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഗതി വരുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥി, ആ കുട്ടിയുടെ പേര് പോലും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹമ്പിളായ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ശ്രീ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു വാചകമാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും IIT പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. IITയിൽ പഠിച്ചവരെല്ലാവരും വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല, വലിയ ആളുകളായി മാറും എന്നൊന്നും നമ്മൾ കരുതരുത്. ഈ അടുത്തിടെ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയർമാൻ തന്നൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, MIT, മാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഇതെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രൊഫസർമാരൊന്നും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒടുവിൽ വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞങ്ങളൊരു വാതിൽ തള്ളി തുറന്നൊരു പ്രൊഫസറുടെ റൂമിൽ കയറുന്നു. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ടു ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദി faculty over there, we need a prior permission or approval. We were not having an approval, so ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടർ അടിച്ച് കയറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫസർ ഒരേ നേരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, സാർ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൊഫസറാവാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ, ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആവാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? Is it mandatory that we should have a PhD or a postdoc from a reputed Western university? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കുറേ നേരം അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ തന്നു. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം, ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വിദൂരമായ റിമോട്ടായ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആളാണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ 3 റാങ്കിൽ വരുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ 80% ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കലാലയത്തിൻ്റെ പേരോ പ്രശസ്തിയോ, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മികവോ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അദമ്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. And the internal fire in you that's going to take you to higher horizons. അത് ഒരു നിശബ്ദമായ തീ പോലെ മനസ്സിൽ പിടിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന് അദ്ദേഹം വളരെ ഹമ്പിളായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, വി കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മീഡിയം, ഒരു ഓൺലൈൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇന്ത്യയുടെ അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താനുള്ള എല്ലാ ധാരണകളെയും മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു. ഇന്ന് നാഷണൽ NIC നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് മിഷൻ്റെ ഭാരത് BC എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ധാരണകളെയും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് G20 രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പോലും അവർ കൺവേ ചെയ്യുന്നൊരു മീഡിയമായി മാറാൻ ആ മീഡിയത്തിന് കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ റിമോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തെ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മകനായി ജനിച്ച്, പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലായിരുന്നൊരു കുടുംബത്തിലെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മകനായി ജനിച്ച്, അദ്ദേഹം വന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം MCAക്ക് TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാളാണ്.
ഇന്ന് എത്രയോ ആയിരം ജനങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിന്, ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു വാചകം ഇതാണ്: നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിമിതികളോ, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പരിമിതികളോ, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ, നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനോ ഒന്നുമല്ല. ശ്രീ ജോയ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തതിനേക്കാളും മികച്ചതായി വേറൊന്നിനെ സ്വപ്നം കാണാനും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാനുമുള്ള അസാമാന്യമായ ദൃഢനിശ്ചയവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു തീയുമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സോമനാഥ് സാറും ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ടെക്നോക്രാറ്റ്സായി മാറിയത്, അല്ലെങ്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഈ ദിവസം അടിവരയിട്ട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ വഴികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കൂടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഓർക്കുക, ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം നടന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ നിൽക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശിരസ് കൊണ്ട് ആലോചിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ കരുപിടിപ്പിക്കുകയും വേണം. അത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളോട് ഓരം ചേർന്നുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷേ മനസ്സിൽ അവരെപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കി അതേ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വിജയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ അടുത്തിടെ NIT കാലിക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഡോക്ടർ സമീർ, അവിടുത്തെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഹെഡാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കഥ, അവിടെ ഒരു കമ്പനി കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്നു. ഇനിഷ്യൽ ഇൻട്രഡക്ഷനോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു, ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 5 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്കിലും 5 ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ പങ്കെടുത്തവർ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പോകാം. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് അവർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 5 ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പാസ്സായവർ മാത്രമേ ഇരിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം പോവാം. ആകെ ഇരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലെ 70% പുറത്തുപോയി, 30% വിദ്യാർത്ഥികളേ ഉള്ളൂ. ആ കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അവർ സെലക്ഷൻ നടത്തിയത്. നിങ്ങളിലെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇപ്പം +2 നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? മാത്തമാറ്റിക്സിന്, കാൽക്കുലസിന്, ഇൻ്റഗ്രേഷന് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുണ്ട്. ഹവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അപ്പം നമുക്ക് വി ഷുഡ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണർ. അധ്യാപകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ, ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡോക്ടർ സോമനാഥ് സാർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായി ചിന്തിക്കുകയല്ല. അതിനെപ്പറ്റി മിനിമം ഒരു ധാരണയോടെ അതിനേക്കാൾ മികച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ അധ്യാപകൻ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കുവാനായി പോകണം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളെ എപ്പോഴും നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്, നിശബ്ദമായി. അതാരോടും പറയണമെന്നില്ല. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിങ് എ CV. സോമനാഥ് സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ രാവിലെ 9:30 മുതൽ 10:05 വരെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിങ് എ CV എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഒരു കരിക്കുലം വിറ്റാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ CV ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കൂ. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി അല്ലെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ CV ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പേര്, അച്ഛൻ്റെ പേര്, 10ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്ക്, ഇത്രയും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു എഡിഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡിഷൻ. ഐ ബീൻ സെർവിങ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഐ ബീൻ സെർവിങ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ, സോ ഐ ബീൻ സെർവിങ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലബ്. I've been a convener of a literary and debating club. എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി, അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജോയ് സാർ പറഞ്ഞത്, ജോയ് സാറും സോമനാഥ് സാറും പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്കെപ്പോഴും പുതിയ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി. 2ാം സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അത് അധ്യാപകൻ പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. 3rd സെമസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ 6ാം സെമസ്റ്ററിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഷീരജ് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 4-5 ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരാളെയാണ് TKM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറുവാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തൊട്ടു മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ തോക്കരുത്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ കാര്യമാണ്, ഒരു കുട്ടി തോക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ തോക്കുകയാണ്, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തോക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു കുട്ടി ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പാസ്ഡ്. അടുത്ത സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിനേഷൻ ജയിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇന്നലെ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ മനു വളരെ വിശദമായൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പം നോക്കുന്നത് 6ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു ബാക്ക് പേപ്പറും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ മിനിമം ഒരു അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കണം, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കണം. അതാണ് അണ്ടർലൈൻ. 2 ബാക്ക് പേപ്പർ വരുന്നുള്ളതല്ല, അവനൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവനാണോ 1ാം സെമസ്റ്റർ മുതൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ പേപ്പറുകൾ ഒന്നും അവൻ തോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള കുട്ടിയാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അവനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, മിനിമം കാര്യങ്ങൾ, അവന് ഗ്രേഡൊക്കെ 2ാമതാണ്, പക്ഷെ ഒന്നിനും തോറ്റിട്ടില്ല. പഠിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റിലും 100ൽ 40 മാർക്കിൽ കുറവ് അവൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്രെഡൻഷ്യൽ ദറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഇവിടെ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഞാൻ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലും ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെ ആർദ്രമായി സ്പർശിച്ചൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുമായിരുന്നു, പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ഒരു ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, വളരെ മെലിഞ്ഞ, അത്ര വലിയ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധു കുട്ടി. അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ കുട്ടി ഒരു സാധു കുടുംബത്തിനാണ്. ഈ കുട്ടി ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ അതിന് 7.5, 6.5 സ്കെയിലിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സാലറിയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയുടെ CV എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി കുറേയധികം മിനി പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1-2 ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ വീണ്ടും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ഒരു സ്കെയിലിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഈ കുട്ടിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം there was another interview. ആ കുട്ടിയെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ടോപ്പ് അതോറിറ്റീസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ആ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്കെയിലിലാണ് ആ കുട്ടി അവർ പ്ലേസ് ചെയ്തത്. ആ കുട്ടിയുടെ സാലറി അന്ന് 22 ലക്ഷമോ 12 മുതൽ 22 ലക്ഷം വരെ ഒരു സ്കെയിലാണ് ആ കുട്ടിയെ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഇത് ആ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ അച്ഛനുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞുപോയി. കാരണം അച്ഛൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണെന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഒരു മാസം, ഒരു വർഷം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് സാലറിയായി കിട്ടുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 22 ലക്ഷം രൂപ ജോലി കിട്ടിയ 2 കുട്ടികൾ. അതിലൊരാൾ ഏറ്റവും സാധു കുടുംബങ്ങളിൽ വന്ന ഒരാളാണ്. മാസം 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ 7ാം സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സാലറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 7ാം സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സാലറിയാണ്. ഇതെല്ലാം പോസിബിളാണ്. നമ്മുടെ ഇതേ ക്യാമ്പസിൽ ഇതും പോസിബിളാണ്. ഏതു ക്യാമ്പസിലും ഇത് പോസിബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കോളേജുകൾ നോക്കിയല്ല. അവരൊരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട്, ഒരുപാട് ഹാക്കത്തോൺസ് ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ജോയ് സാറിന് കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നിർത്തുന്നത്. TKM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ബി സിൻസിയർ എന്നുള്ളതാണ്. ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ്. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായി നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായി സ്വയം തീരുമാനിക്കണം. പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, ആലോചിക്കാൻ, ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മളെ ഈ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം. നെഗറ്റീവായ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളായിരിക്കരുത്. പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ തരുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷേ ഈ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഒരവസാനം. സൗഹൃദങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ഈ 4 വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ.
ഈ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ എടുത്തു എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സൗഹൃദങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ നിർത്തുവാനും ആ സൗഹൃദങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാനുമുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി, ഒരു +1 സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആർജിച്ചു തുടങ്ങണം. ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുക, നിങ്ങളോട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യം. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടുന്ന എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് മുമ്പിലും വിനീതമായി ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ അതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി തിരിച്ചു നൽകുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ സ്വയം ഏൽക്കുകയാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ചടങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Dr. Nijal Rajan, Head of the Computer Science Department and Dean of Academics, to introduce the curriculum and offer his perspectives to the audience. Sir, please. Good morning to everyone present, respected Chairman, Engineer TK Hassan Musaliar, our Treasurer Jalaluddin Musaliar, other CMD members on the dais and off the dais, our Chief Guest Joey Sebastian sir, and Deans, Heads of Departments, dear faculties, and dear parents, and my dear young friends. It is a moment of pride and excitement. Myself, Dr. Nijal Rajan, Dean Academics and Head of the Department, Computer Science, and we welcome to TKM Institute of Technology. Today marks beginning the academic journey of your engineering, and I am here to walk you through the academic framework that will guide your next 4 years based on the 2024 scheme under the APJ Abdul Kalam Technological University. Let's begin with a quote of our former President of India, APJ Abdul Kalam. Learning gives creativity, and creativity leads thinking, and thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. So I will explain the 2024 scheme and the structure of academic matter. I have clearly specified that only 7 points I have to mention here. The first one is academic structure. So we know that every 4 years our university has to change the scheme and syllabus of B.Tech curriculum. So last year we have introduced 2024 scheme, and previously it is a 2019 scheme. So there are lot of changes from previous year to 2024. So you are the second batch of 2024 scheme. In this scheme, the B.Tech stream is classified into 4 groups: Group A, Group B, and Group C, and Group D. In Group A, representing the computer science and engineering allied branches. That means computer science and engineering, artificial intelligence, and computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning under the Group A category. And Group B is electronics and communication, electrical and electronics, then biomedical engineering. These are under the Group B category. And Group C, mechanical, civil, and chemical, etc., all the
streams under the Group C. So here mechanical and civil engineering students under the Group C category, and Group D, agricultural and farming and food technology, all these courses under the Group D category. So your food technology under Group D category. So you have to access your academics and regulation from the university website. You have to go through the group wise, then only you will get the correct academic curriculum and syllabus. In B.Tech program is divided into 8 semesters over 4-year duration. In each semester have 6 theory courses and 2 labs. The curriculum is thoughtfully designed to include basic science and mathematics for build your analytical skill, and engineering core subjects, it's purely based on your stream, and additionally electives and open elective subjects will be provided, which allows you to explore the specialized and interdisciplinary areas. Then additionally humanities, professional ethics to shape well-rounded your engineering career. And second point, in 2024 scheme basically focusing on outcome-based education and Bloom's taxonomy model. In 2024 scheme and 2024 curriculum is purely on outcome-based, which means every course is designed with a clear learning outcome. Teaching and assessments are aligned with the Bloom's taxonomy model, which means a framework that promotes a cognitive development, which have low-level learning and high-level learning attributes will be there. Low level means it's an understanding and remembering, and high level means analytical application, create and evaluate. This kind of parameters are used to evaluate your performance. So our Dr. Kollam said, education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about your life. Third point, practical learning from theory to application. Every semester includes, already we say that 6 courses and 2 lab sessions that will be complement of your theory courses. Starting from the second year, you will work on mini projects, encourage experimentation and creativity. In final year, you will get on capstone project and collaboration with industry and industrial standards and research labs. And fourth one is industry relevant curriculum, that is 2024, because in every semester their core subjects have introduced on project based learning. That means you have to do on micro project in every core papers. Our Joy sir already told that in computer science, computer graphics and operating system and computer architecture, these core subjects have introduced a micro projects in their curriculum. So that will you develop your internal skills. And also we know that today the era of artificial intelligence, so university will include AI based courses into all the semester students, especially for artificial intelligence, machine learning, then cyber security, IoT based courses are introduced into the curriculum that will get an opportunity to attend the workshops and guest lectures and expert talks from the industry relevant peoples. And also university encourage an additional activity points that you have to earn from the different activities like hackathons, then innovation challenge, then idea to prototype processing and entrepreneurship programs. These kind of activities already we have implemented in our campus. We have on Project Factory is there, headed by the head of industry, Dr. Praveen sir. And we have on
energy conservation, that is energy conservation professional bodies, IEEE professional bodies, then Computer Society of India professional bodies, all these professional bodies also running in our students chapters are in our campus. So you have to utilize to earn additional points for the activity. Then fifth one is assessment and evaluation. That means we need to evaluate your performance in each semester by using some standard measures that already university and curriculums clearly specify that measures. That first one is assignments. Every course must have minimum 3 assignments given by the concerned faculties. And some faculty members are given online quizzes. Then some faculty members are given micro projects. Then activity oriented problem skills based problems also given to evaluate your performance. At the end of each semester, the university is conducted on end semester examination. It's a duration of 2.5 hours with 60 marks. Every semester end, university will continue. And next one is mentorship and student support. So you are not alone in this campus. We are with you. We have the supporting centers. Our campus have on student support cells, that is counseling and mental wellness center. We have 2 psychologists in our campus, and on doctor available in our campus. And also we have provide the career guidance and placement cell. We have a separate department in our campus headed by the Sriraj sir. And also we have provide the technical clubs like IEEE, CSI, ECS, like different student chapters running in our campus based on the departments and streams. You have to join that clubs. You can earn and communicate with the research communities and other papers. And last one is very important because your role. Make the most of it, because be curious, ask questions and explore beyond the syllabus, and collaborate with peers, build projects, join the clubs, and take the ownership of your learning and growth. Dear students, the academic activities of 2024 scheme are not just about the passing exam. They are about building a mindset of innovation, responsibility and lifelong learning. In another quote from our APJ Abdul Kalam, dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. Welcome once again to the TKM Institute of Technology. Let's begin this journey with enthusiasm, purpose and commitment to excellence. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Up next, may I invite Dr. Gauri Mohan L., Principal TKMIT, to introduce So once again, ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിൽ പല സെഗ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം മുകളിലത്തെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പേരൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായി തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മുബാറക് എം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നേക്കുന്ന ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. ആ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കണം. കോളേജ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. ഡോക്ടർ മുബാറക് എം ഇസ് ദ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ. Then we have 3 deans to support the principal and the vice principal, that is Dean Academics Dr. Nijal Raj N. സാറാണ് ഇപ്പോൾ കരിക്കുലം പറഞ്ഞത്. സാറ് കംപ്ലീറ്റ് അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡീൻ അക്കാഡമിക്സ് ആണ്. Then we have Dean Administration
ഓഫീസ് മാറ്റേഴ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷനും പല കാര്യങ്ങൾക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഡീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയാണ്. ഡോക്ടർ അജേഷ് എഫ് is also a professor in computer science department. Then we have the dean student affairs. ക്യാമ്പസിൽ കുട്ടികളുടെ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡീൻ സ്റ്റുഡൻറ് അഫയേഴ്സ് ആണ്. പ്രൊഫസർ റസി കെ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇനി കോളേജിൻ്റെ സാരഥി എന്ന പോലെ കോളേജിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഭംഗിയായി നടന്നാൽ മാത്രമേ കോളേജ് നല്ലൊരിതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ലീഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് താഴേക്കൊന്ന് ഇവിടെ വരണേ. HODS ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് റഹ്മാൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നമുക്ക് NBA അക്രഡിറ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. 60 കുട്ടികളാണ്. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് റഹ്മാൻ. അസിസ്റ്റന്റ് HODS ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ ജേക്കബ് മാത്തുണ്ണി. ജെയ്സൺ സർ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വരൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ 14 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് 4 ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്. പ്ലീസ് പേരൻസ് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ബയോമെഡിക്കലിലെ ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്. ഇവർ 18 പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ 60 കുട്ടികളെ, അതേപോലെ 4 ബാച്ച് 60 കുട്ടികളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ടീം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Next is the Department of Civil Engineering, again an NBA accredited department with 30 seats, headed by Mrs. Drisya BS. Assistant HOD is Dr. Neetu Elizabeth John. And we have 8 faculty members plus 3 technical staff. Now the SFA is Ms. Karthika S. and FA is Mrs. Ammu B. Crucio. ഒന്ന് കൈ പൊക്കിയേക്കണേ. കാർത്തിക ആൻഡ് അമ്മു, താങ്ക് യു. അതേപോലെ ബയോമെഡിക്കലിലെ SFA ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വരണം. മിസ്റ്റർ അശ്വിൻ രാജ് വി, നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അശ്വിൻ രാജ് ആൻഡ് FA is Mrs. നീതു സത്യൻ. അശ്വിൻ ആൻഡ് ഇവരെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു 30 കുട്ടികൾ വെച്ച് ഇവരായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. Senior faculty advisor and faculty advisor. Thank you. Next is the Department of Computer Science and Engineering, again NBA accredited. Avade CS and Computer Science and Engineering under AI and ML. 180 plus 60 plus 60 ആണ് total strength. HOD is Dr. Nijil Rajan, who is also the Dean and Academics of our institution. അവിടെ 23 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും 2 ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് 5 ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ബിഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അസിസ്റ്റന്റ് HOD is Mr. Vimal Shankar. Please come forward. അവിടെ സ്ട്രീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം പല ബാച്ചസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, പല AI ML CS ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കൈ പൊക്കണേ. മിസ്റ്റർ വിമൽ ശങ്കർ ആയിരിക്കും CS A ബാച്ചിന്റെ സ്ട്രീം കോർഡിനേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദി അസിസ്റ്റന്റ് HOD ആണ്. സാർ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കോളൂ. മിസ്സസ് ലീന വൈ CS B ബാച്ചിന്റെ സ്ട്രീം കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. മിസ്റ്റർ ഷിനു മാമച്ചൻ CS C ബാച്ചിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആണ്, സ്ട്രീം കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. ദെൻ മിസ്റ്റർ അരുൺ രാജ് S CS AI. ഡോക്ടർ റെജി R CS AI and ML. In E batches advisors, CS A batch SFA is Ms. Revati N and FA is Mr. Riyas AN. Sir, electronics department ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അഡ്വൈസേഴ്സിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ റിയാസ് AN ഫ്രം അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. Then computer science B batch SFA is Ms. Ansia S. Ansia and FA is Ms. Saina Nazim. പിന്നെ CS C batch SFA is Ms. Surya P and FA is Mr. Sharad Gopal, again from Applied Science and Engineering. Then CS AI and ML SFA is Dr. Reggie R and FA is Ms. Mitra PB. Thank you. So that is also an NBA accredited department. Then thank you so much.
Next is Food Technology Department. HOD is Dr. Soni George with an intake of 60 students, NB accredited, 12 faculty members plus 5 teaching assistant and 1 technical staff. Dr. Soni George, and assistant HOD is Dr. Vidyeshwari D. We have one more HOD there in Food Technology, heading the Business Development Center, Dr. Surender. He's on the stage. Dr. Surender, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു Business Development Centerനെ കുറിച്ച്. Then SFA, our class under the Dr. Vidyeshwari Anna. FA is Mr. Haider Ali Shihabuddin, and FA is Miss Khadija Amal. അവിടെ 3 പേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, clear? Thank you. Department of Mechanical Engineering with an intake of 30. HOD is Dr. Mubarak M. He's also the Vice Principal of the institution. Then we have Assistant HOD Mr. Vaishak Ravindra Kurup. Pinna Mechanical Department la Professor Rasi Kund. It's also the Dean Student Affairs. So 8 faculty plus 4 technical staff. Okay. Then we have the Department of Applied Science and Engineering. HOD is Mrs. Miji Philip from Mathematics Department. Assistant HOD is Mrs. Sajna K from Physics Department. That's quite a big department supporting all the departments. We have 21 faculty members plus 1 teaching assistant. അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുന്നവർ, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ. And also physical education HOD Dr. Varun is also, Mr. Varun is also there. Thank you. Then we have the Mr. Varun sir on the Department of Physical Education. HOD is Mr. Varun GS. Thank you. Next is the head of Industry Connect. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടറി, കുട്ടികളുടെ എല്ലാ ഐഡിയാസും പ്രോട്ടോടൈപ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ളത് Mr. Praveen KC. He's a hands-on person in the campus who's supporting the students to build up projects. Hands-on person. നിങ്ങളുടെ ഏത് ഐഡിയയും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ സാറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. We'll see that it is converted into a prototype in our product factory. Next we have another dynamic person who's a head of the training and placements, which is Mr. Sriraj R. He is heading the training and placement team with a team of faculty members from all departments. So adum valare bhangiyayittu povunna oru department aanu giving placements to the students. Thank you so much, Sriraj. Now we have, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, physical and mental health അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. ക്യാമ്പസ് ഡോക്ടർ. Doctor, please come forward. Dr. Sajan Joshua. Doctor ENT specialist is a very experienced person. Thank you, doctor. Next we have the campus psychologist. അവിടെ നമുക്ക് 2 മുഖമുള്ള ആളുണ്ട്. Mr. Praveen KC again with the project and psychology part. അതുകൊണ്ട് സാറിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. Mr. Praveen KC and Mrs. Soumya, again another trained counselor. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വെൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും. Then next is a campus nutritionist, Mrs. Khadija Amal. She is in the Food Technology Department. മാമും കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കുറവ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, കോളേജിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്. എഞ്ചിനീയർ കെ ഷഹീർ ഇസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ ഫാറൂഖ് എസ് താഹ, സാറിന് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പനി ആയതുകൊണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് എൻ HR മിസ്റ്റർ നൗഫിൽ, സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. HR കോർഡിനേറ്റർ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ്. So this is the entire crew who is going to look after your students these 4 years. സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുക. ഏറ്റവും ഭംഗിയായി തന്നെ 4 വർഷം നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വഴി, ഈവൻ റിസൾട്ട്സ് നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞില്ല, റിസൾട്ട്സും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 80% റിസൾട്ടിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അയ്യൂബ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി പോലും ഫെയിൽ ആവരുതെന്നാണ്. ഏതാ സർ?
ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഈ ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ 100% എയിം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഡെഡിക്കേഷനോടെയാണ് ടീം എഫേർട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. പേരൻസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ പ്ലീസ് അതും നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് ടൈമിന് വരണം. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു DYSP പ്രസിഡന്റ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാർ പ്ലീസ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാ ഹെൽപ്പും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർഡ് DYSP ആണ്. സോ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാറിനെയാണ്. സോ അതുപോലെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 382 അല്ല, നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് 482 ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, ma'am. A leader's first duty is to define reality and their final task is to express gratitude. On that note, I invite Dr. Mubarak M., Vice Principal, TKMIT, to propose the vote of thanks. So please. Good afternoon, everyone. On behalf of TKM Institute of Technology, it is my proud and privilege to extend a sincere vote of thanks to all who made inauguration of LUMINATE 25, first year student induction program 2025, a memorable and inspiring event. First and foremost, I extend my heartful gratitude to the Honorable Chairman of TKM Trust, Engineer TK Shahil Musaliar, for your inspiring words and unwavering guidance and support and vision in ensuring the growth and excellence of our institution. I extend my deepest gratitude to our chief guest, Mr. Joy Sebastian, CEO of Drisya, for sparing valuable time from your busy schedule and to be with us today. Your inspiring address has given our new students with motivation and direction as they embark on this exciting journey. I extend my heartful gratitude to Dr. S. Somanath, former ISRO chairman, for your inspiring online session about the importance of interdisciplinary knowledge in engineering. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Treasurer of TKM Trust, Engineer TK Jalaluddin Musaliar, for his unwavering support and vision in ensuring the growth and excellence of our institution. I also extend my heartfelt gratitude to the Janab TK Jamaluddin Musaliar, Janab Kais Musaliar, Janab Akbar Haider Musaliar, and other esteemed trust members for your valuable support and presence for this program. So I extend my heartfelt gratitude to the Engineer K. Shahir, Administrative Officer, and Mr. Farooq Taha, Strategic Planning Officer, and Engineer Muhammad Zahid, HR Coordinator, and Mr. Naufal, HR Manager, for your unwavering support and guidance. A sincere thanks to our Principal, Dr. Gauri Mohanel, for your unwavering support and visionary leadership, which continues to shape the future of our institution. I extend my heartfelt gratitude to Dr. S. Ayub, Executive Director, TKM Group of Institution, for your inspiring words and unwavering support and guidance for your institution. I would like to express my sincere gratitude to all the deans, head of departments, for your continuous and unwavering support for our institution growth and their contribution. I would like to thank the coordinators of first year induction program, Mr. Praveen Kesi, Mr. T2 Babu, and Mr. Arun Taj S, for your invaluable support and coordination in all the arrangements for this program. So I would like to thank all the conveners and members of different committee formed during this for this induction program, like reception committee, program committee, stage and venue committee, discipline committee, and all the teaching and non-teaching staffs for your valuable support to organize the event in such a perfection. To the parents and guardians, thank you for entrusting us with your words and for joining us on this special day. And to our dear first year students, welcome to TKMIT family, and may LUMINATE 25 be the start of a bright, fulfilling and enriching chapter in your life. So once again, my heartful thanks to everyone present here for your gracious presence and participation. Thank you. Have a wonderful day. Thank you, sir. Now, let us rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। We have now reached the conclusion of LUMINATE 25. The induction program will commence on 18th August 25 and continue until 26th August 25. Bus service will be available to the girls' hostel and from the boys' hostel. Transport will be provided to Chirangaon. Thank you.